inversión, bolsa, criptomonedas. En Carolus TV no te vendemos cursos, te contamos las noticias que mueven el mercado. De lunes a jueves a las 3 p.m. hora española, el mejor y más útil programa de inversión y trading de habla hispana. Vengo a presentar un programón en directo, con las noticias que mueven el mercado y con la conducción de José Basagoti, CEO de Trading Pro. Cada día podrás ver la operativa en vivo de José Basagoti y sus invitados. No te lo pierdas y podrás hacer tus consultas sobre acciones y criptomonedas en directo. De lunes a jueves a las 3 p.m. hora española en Carolus TV. Puedes vernos en YouTube, Fire Stick de Amazon y pronto en la televisión de tu país. Muy buenas, señores. Jueves 3 de marzo. Oportunidades muy fuertes de inversión que estamos viendo hoy en commodities, en el VIX, el índice de volatilidad, también en el euro contra el dólar. Vamos a analizar un poco el gráfico y, por supuesto, en criptomonedas. Ethereum deja imponente zona de compra. Lo vamos a ver en pocos minutos. Vamos allá. Pues muy buenas a todos, como siempre, amigos de Carolus Televisión. Arrancamos ya programa de premercado. Como siempre está hablando José Basagoti. Hoy tenemos una sesión pues muy interesante por delante, además como siempre muy bien acompañado. Luego tendremos a Diego Puertas, por supuesto, y además estaremos viendo en directo a Jerome Powell. Ayer dejó muchos titulares, movió mucho los mercados. Vamos a ver hoy qué tiene que decir. Se enfrenta al Senado de los Estados Unidos. Así que en 2 horas que tenemos por delante vamos a tratar de poner un poquito de luz, de color a todo lo que está pasando en los mercados y, por supuesto, tratar de capitalizar todos estos conocimientos. Por supuesto, también os esperamos a vosotros, a los espectadores, para que vayáis hablando, vayáis pidiendo activos que veamos y, por supuesto, crear una comunidad, como siempre, de ida y vuelta. Nos gusta que haya interactuación entre nosotros y vosotros, así que os esperamos ya, por supuesto, en el chat. Vamos a empezar un poco con el repaso macroeconómico. Bueno, Vladimir Putin sigue avanzando en suelo ucraniano y esto aleja bastante la posibilidad de una solución diplomática. Esto es una cosa que ya preveíamos, ¿no? No hay más que ver la primera reunión que hubo entre delegaciones en la frontera de Bielorrusia, donde Rusia mandó no personas de primer nivel, sino gente de segunda, tercera, cuarta fila. Era más o menos un teatrillo de cara a poder reducir las sanciones que otra cosa. Si no, hubiera mandado, como digo, a la mano derecha de Putin o al propio Putin y no, como digo, a personas de tercera, cuarta, quinta fila. Así que, desde mi punto de vista, es muy complicado a estas alturas que haya una solución diplomática, pero siempre queda la esperanza. Cuidado, que en el caso de que veamos un alto el fuego, podemos tener un meneo en los mercados tremendo. Sería, el efecto es claro, ¿no? Subidas en las bolsas, subidas del euro-dólar, caídas del petróleo, caídas de los metales, caídas de los bonos. Sería un poco la reacción que tendría. Así que, es poco probable que se dé, pero tenemos que estar preparados por si llega esa noticia. Mientras tanto, ayer Zelensky, el presidente de Ucrania, ha confirmado que ya hay 6.000 soldados rusos muertos en el campo de batalla. Como siempre digo, estas cifras hay que cogerlas pies puntillas porque, toda la información que nos llega, es muy complicado saber qué es verdad, qué no, pero son los datos que nos llegaba de Reuters. Repito que son datos que ponemos siempre en duda al tratarse de una guerra. Esto es como decía Otto von Bismarck, que solo hay una información más mentirosa que en unas elecciones presidenciales y es en una guerra. Y estamos ahora mismo en un conflicto bélico, por lo tanto la información nosotros tratamos de corroborarla lo máximo posible, pero al estar en guerra siempre son datos que tenemos que poner en duda. Pero eso decía Zelensky y, por supuesto, que hasta que no dejen de bombardear Ucrania no se iban a sentar con Rusia, ni mucho menos. Por eso digo que se aleja bastante esa posibilidad que queremos todos, ¿no? Que es una vía diplomática. Además, muchos analistas geopolíticos ya hablan incluso de que Putin, que cada vez es un animal más acorralado, porque no está teniendo esa guerra relámpago que querría, incluso está teniendo cierta negación dentro de su país. No es lo mismo declarar la independencia del Donbass que bombardear Kiev, ¿vale? Eso creo que la propia población rusa también es muy consciente. Hablan muchos analistas de que incluso el siguiente objetivo puede ser invadir Moldavia.
puede construir pues la misma retórica que ha tenido con Ucrania, aquello de desnazificar Ucrania para instalar un gobierno democrático, pues la misma retórica, el mismo discurso para Moldavia. Así que bueno, ahí sí que tendríamos un cisne negro porque la escalada sería tremenda. Repito, es una posibilidad que también tenemos que barajar. En un extremo tendríamos la vía diplomática y en otro extremo pues el hecho de que Putin no se quede contento con Ucrania y que el siguiente objetivo sea Moldavia. Bueno, todo esto está afectando aparte de humanitariamente, que es lo más importante, pero también económicamente, que es lo que tenemos que analizar aquí y es lo que nos trae aquí al programa, ¿no? Lo que tenemos cierta responsabilidad de informar. La vía económica, Rusia pues está siendo muy desgastada, las sanciones están haciendo mucho daño. De hecho, hoy las agencias de rating, Fitch y Moody's, han calificado pues su deuda como basura. Cuidado esto, la deuda ya basura, es decir, que prevén un default de Rusia. Y esto es normal, es algo que no nos tiene que sorprender porque el propio Putin ya dijo ayer que no iba a pagar los cupones de su deuda a todos los tenedores extranjeros. Así que mucho cuidado porque cuando las agencias de rating te colocan como basura, sabemos que los fondos se ven obligados a vender, ¿no? esta deuda, así que puede haber un colapso total ahora mismo de Rusia. Y esto también va a afectar no solo a Rusia, sino al sector financiero europeo y estadounidense. De hecho, el más perjudicado se habla de que es BlackRock, que tiene prácticamente la mitad de las emisiones de deuda rusas. Pero también el sector bancario europeo, que está desplomando también, yéndose a mínimos, ya que pues, hay muchos de ellos que tienen en su activo pues tanto bolsa como bonos rusos y están perdiendo mucho valor, ¿no? Así que bueno, hablamos siempre del daño que está sufriendo Rusia, que también está atravesando ahora mismo una devaluación tremenda del rublo. De hecho, va camino a la hiperinflación y eso es un empobrecimiento masivo para la sociedad, eso ya lo sabemos. Pero también el doble filo es Europa, ¿no? Que también está sufriendo pues bastante. Ya estamos viendo las cifras de IPC, ¿no? Ayer conocimos la de la eurozona, también disparada, y ojo que son cifras que aún no han no han reflejado los efectos de la guerra, así que mucho cuidado porque Europa también va camino y sin frenos a la estanflación, que es el peor de los mundos, es lo que los bancos centrales más temen, ¿no? Por un lado estancamiento económico y por otro lado inflación. Bueno, pues vamos directitos a eso. Bueno, un poco resumiendo lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania. La verdad es que en las últimas 24 horas tampoco ha habido mucho más información. Estaremos muy atentos, por supuesto, e iremos informando si sale algún titular. Pero ayer el protagonista también fue Jerome Powell. Recordar que lo estuvimos emitiendo aquí en directo, comentándolo. Y bueno, los titulares los rescato, los recuerdo. Es que Powell dijo que, bueno, dio el portazo a que no iba a subir 50 puntos básicos y dejó caer que sí iba a subirlos, pero 25 puntos básicos. Esto, bueno, el mercado se lo tomó bastante bien. Recordar que hace poquitas semanas, pero muy pocas, el mercado descontaba ya esa subida de 50 puntos básicos y parece que con la excusa del conflicto, de la guerra, no solo la Reserva Federal, sino prácticamente todos los bancos centrales están encontrando pues cierto pretexto para aminorar un poco ese endurecimiento. Y como digo, es muy normal que la siguiente semana, que ya tenemos reuniones de política monetaria, FED, BCE y el BOE, el Banco de Inglaterra, pues que reduzcan un poco, como digo, pues ese endurecimiento, y esto evidentemente es muy positivo para los activos de riesgo, que ayer, bueno, dejamos una sesión pues bastante interesante de subidas de rebote. Luego veremos en los gráficos, bueno, ahora mismo lo vamos a ver, en qué niveles está y qué tenemos que vigilar. Bueno, el petróleo creo que es el destacado del día, de los últimos días, está totalmente disparado y esto es fuego. Esto es gasolina pero vamos, fuego totalmente para los datos de IPC, que repito que aún no han descontado esta última subida del petróleo, que ha pasado de los 90 a los $114 en apenas 3-4 días. Es que es una subida tremenda, ¿no? Sabemos que además estas rallies del petróleo suelen pues anticipar ciertas recesiones, así que mucho cuidado, y es que el motivo a subida del petróleo es triple. Por un lado, las sanciones, esto ya lo hemos comentado, pero es que las reservas en Estados Unidos, las reservas de petróleo, están en mínimos de 20 años, y cuidado porque ayer tuvimos también reunión de la OPEP Plus,
y dijo que no iban a aumentar la oferta, la producción de barriles. A mí, sinceramente, me sorprendió bastante. De hecho, la OPEP parece que dio un discurso sin tener, como si no existiera la guerra de Ucrania contra Rusia, una cosa alucinante, y por lo tanto tenemos totalmente la oferta constringida y sin embargo la demanda aumentando. Claro, es que el precio solo puede ir a una dirección que es seguir subiendo. Luego también vamos a ver en el gráfico los detalles y si hay oportunidades o no de inversión. Ahora, cuando el señor K nos va a poner cómo vienen las bolsas, porcentualmente hablando. Hoy venían bastante tranquilas, aquí lo tenemos, siempre lo vamos a ir poniendo cada X tiempo para que lo vayáis teniendo actualizado. Y también ahora el ecosistema de las criptomonedas, que como he dicho, estamos muy pendientes de Ethereum. Fijaros como viene en rojo, Bitcoin en verde, tenemos pues el ecosistema algo mixto, el sector, también con muy buenas oportunidades de inversión. Por supuesto, a última hora vendrá también Luis para repasar el sector altcoin, también Bitcoin por supuesto, y ese rol que pueden jugar tan importante en este conflicto geopolítico, ¿no? Así que, bueno, una vez hecha la introducción y antes de saludar a nuestro invitado del día, vamos rápido a ver cómo vienen los gráficos, a dejar algunas estrategias y ya os presento la estrategia del día. Vamos al site de trading. Abrir, como siempre, nuestra plataforma de inversión real que tenemos para Carolus Televisión. Señores, ya la tenéis en pantalla. Ahora voy a de los comentarios que vais, ya veo a varios amigos del programa, pues David Santos, Ideas Contigo, Isma79, por supuesto. Momentos difíciles para el trading, pero bueno, momentos difíciles que estamos sabiendo capitalizar, Isma, toda crisis te trae oportunidad, como siempre digo. Vale, ahora nos dicen que echemos un vistazo al carbón, ahora apunto el ticket para verlos. Me quedo Oscar Díaz con tu comentario. Esos likes, dice Miquel, por supuesto, que se lo trabajan. Muchas gracias, Miquel. Me has quitado de la boca. Así que, por supuesto, te doy las gracias y os saludo y os deseo feliz jueves a todos los que estáis por aquí viéndonos. Luego daremos a Jerome Powell, empieza en 50 minutos, lo vas a tener aquí en directo, como siempre, al pie del cañón en Carolus Televisión. Bueno, vamos a ver rápidamente las estrategias y ahora os presento la ventana de oportunidad del día, pero estamos cerquita de tener opción en el Nasdaq. Ayer ya hablábamos que ahora ha dejado una última vela de 4 horas bastante alcista. Quería que lo vieseis. Por cierto, hemos tenido un dato de peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos que ha salido hace 40 minutos, bastante positivo, y por eso estamos viendo estas subidas aquí lo ponemos en el rótulo, esas subidas en Wall Street. Esta última vela que hemos tenido en 4 horas, como digo, pues fijaros, ¿no? Si damos un poco más de zoom, bastante alcista, y es lo que esperábamos. Ayer comentábamos precisamente la estructura que estaba dejando, ¿no? Donde teníamos la plana de continuación, aquí teníamos el primer segmento alcista, la corrección en plana de continuación en este ABC, que sabemos que son pautas, como bien dice su nombre, de continuación tendencial. Por lo tanto, esperábamos ese segundo movimiento alcista que ya se está dando, ¿no? Este segundo movimiento alcista, y está muy cerquita de llegar ya a nuestra zona de potencial corto. Vamos a ver si hoy en la sesión tenemos oportunidades de inversión. Es muy posible que sí las tengamos, Así que mucho ojo, porque hoy ya con el foco puesto, con la lupa puesta en el Nasdaq, fijaros el canal que está haciendo, lo que os comentaba ayer, estábamos buscando el lado largo. De hecho, recordar que ayer cogimos una posición alcista, nos barrió el stop y luego se fue directamente hasta nuestro objetivo, ¿no? Pues cosas del trading a veces. Estamos ya muy cerquita de llegar a una zona muy importante, que es el P62, que era nuestro target alcista de corto plazo. Así que vamos a ver hoy de momento, pero bueno, llega a zonas ya de alta vigilancia Wall Street, y también el DAX. El DAX, que ha tenido también una fuerte subida en esta última hora, y fijaros cómo aquí también podemos trazar el canal correctivo, y es muy normal que el precio nos venga a la parte alta ahora, así que complete ese ABC que está desarrollando, ¿no? Así que se alinea muy bien, ¿no? La estructura del Nasdaq, donde quedan algo de largos para poder tener opción de venta, y el DAX más de lo mismo. Es decir, si nos viene a testear la parte alta del canal, que complete la onda C que estoy dibujando, ahí tendríamos también oportunidad de venta. Como veis, estamos buscando el lado corto tanto en renta variable europea, escenificado en el DAX,
que sabemos que es quizás la economía más afectada por todo este conflicto. En general, Europa está bastante más afectada, más castigada que Estados Unidos. De hecho, esto se está viendo perfectamente si miramos el Eurostoxx o el S&P 500, cómo ha caído mucho más el primero, o si miramos el eurodólar como el dólar se está devaluando mucho frente al dólar, ¿no? Porque el mercado de divisa europea están bastante más afectados, como digo, que Estados Unidos, que tiene más independencia, en este caso energética, que Europa, ¿no? Zona de cortos en el DAX, ya hemos marcado la zona de cortos en Nasdaq, marcamos la zona de cortos en DAX. Fijaos cómo os quiero presentar las estrategias, luego vamos con más detalle, no os preocupéis a ver esas posibilidades de trading. Voy muy rápido. Petróleo ahora está cayendo, ojo, fijaros, está muy volátil, hay que tener mucho cuidado con la operativa en el petróleo, pero ha pasado de los 114 ahora mismo a los 108, es decir, fijaros cómo cae prácticamente $6 en una vela de 4 horas. Es que es una volatilidad tremenda la que estamos viendo en el petróleo, que recordar que en 24 meses lo teníamos el barril. Es que estas volatilidades yo no las he visto en mi vida, ¿no? Esto de ver el petróleo prácticamente de menos 7, 8 dólares que tuvimos en el COVID, recordar, en aquel vencimiento de mayo, si no recuerdo mal, en negativo, en menos de 24 meses pasar a los 114. Es una cosa, yo creo que sin precedentes, ¿no? No sé, alguien con más veterano que yo, que lleve más tiempo en el mercado, recordará algo así. Yo sinceramente no lo recuerdo y no creo que haya sucedido, por lo menos en el mercado del petróleo, ¿no? Estamos esperando la corrección, ahora mismo manos quietas, que haga hasta onda 4. Así que momento cautela con el petróleo. Bueno, recordar que tenemos posiciones en el USD CAD bajistas, ya lo comentamos, van bien a pesar del rebote que teníamos, y es un rebote que esperábamos porque estamos en la base, en la directriz alcista. Por lo tanto, es muy difícil que después de la vela de vuelta que habíamos tenido, esta vela de vuelta que ya mostramos, y vaya a atacar la zona de soporte, pero es muy normal que en primera instancia no pueda con ella y que veamos este rechazo, pero tras rechazo sí que esperamos que rompa, y por eso queremos mantener la doble posición que veis en nuestro portfolio de inversión. Por cierto, el portfolio que utilizamos para Carlos Televisión y que todos podéis seguir, todos los que nos estáis viendo y queréis aprovecharos de la rentabilidad que vamos consiguiendo, bueno, pues también lo podéis seguir. Y ya que estoy hablando del portfolio, sé que muchos ya estáis dentro, pero tenemos el grupo de Telegram, que ahora lo colgará el señor K por aquí, el link, ¿vale? Para que os podáis unir y como digo, además, todos los que trabajen con Forest for Group, que es el broker con el que yo personalmente trabajo y es partner del programa, pues tendrán también acceso gratis a todo el FX Globe, perdón, joder, como estoy a veces de la cabeza. Si no la pierdo la cabeza en los próximos meses, bueno, pues yo creo que me pueden dar una medalla ya, ¿no? Porque ¿cómo estoy esta semana? La verdad es que mucho trabajo y pocas horas de sueño, pues son mala combinación. Bueno, así que mantenemos los cortos en USD CAD y estamos muy pendientes de Alibaba hoy. Luego lo vamos a mostrar, pendientes de la barrida, lo comentaremos. También la quiero analizar con Diego, por supuesto, que estará con nosotros luego. Así que, como veis, muchas oportunidades de inversión. Rápidamente, Bitcoin viene rechazando. Ayer decíamos que cuidado con este ataque, que esto no era una rotura. Y bueno, este es el típico engaño que hacen tanto los profesionales de los mercados. Así que cuidado con no caer en estas falsas dilataciones, que son auténticos engaños. Estamos buscando alguna trade más. Fijaos cómo hemos comprado, por cierto, esto es la que quería mostrar. Hemos entrado pues justo antes del programa en este par, el libra contra el franco suizo. Es una posición que hemos cogido, pues eso, 5 minutos antes de las 3 hemos entrado. Está prácticamente, lo veis en el precio de entrada. ¿Por qué estamos buscando esta posición? Fijaos como en gráfico diario tuvimos ayer una vela de vuelta tremenda, esta vela bajista, y fijaros el martillo hammer que tuvimos tan fuerte. El precio ya ha tocado la zona de FIBO 38,2. Si bajamos un poquito de temporalidad, vemos cómo está haciendo una corrección pues bastante sana, ¿vale? Ha venido a tocar este nivel. Aquí, fijaos como no nos entró, hemos entrado un poquito más arriba. Tenemos la segunda entrada ya en la zona de FIBO, es una estrategia de doble entrada, y con trailing stop que irá subiendo a medida que vayamos recorriendo pips altitos, pero la idea final, vamos a ponerlo ya fijo para que quede más claro, es buscar estos entornos, ¿vale? Así que ya estamos largos, primera posición del día, libra contra el franco suizo, estamos largos ya ligeramente en positivo,
primera trade, aunque tenemos una segunda zona de entrada si llega a la zona de FIBO 62, ¿vale? Que sería la pauta de mini B. Pero bueno, posición que iremos, bueno, tenemos tranquilos hora y media más por delante para ir gestionándolo y muchas más que van a salir, porque hoy es un día, lo que llamo un super jueves, ¿no? De estos que tenemos una batería de datos muy importante, tenemos a Jerome Powell, habrá volatilidad, tenemos mercados en zonas interesantes, así que mucho que contar y por supuesto, además lo vamos a analizar con uno de los mejores, uno de los analistas que a mí más me gusta personalmente, que es Diego Puertas, que en 10 minutos lo vamos a tener, pero antes os quiero traer la estrategia del día, así que si no os importa, os veo ahora mismo en plató. Vamos allá. Bueno, cómo nos gustan a los traders estos días que son que disfrutamos, cuando esperamos que los mercados lleguen a niveles, llevamos trabajando un escenario días y vemos que se acercan a esos niveles, que se empiezan a dibujar las estructuras que pensábamos, así que día de muchas oportunidades de inversión que además quiero compartir con vosotros, porque a mí realmente el operar en vivo, pues delante de una cámara, me hace ser disciplinado, que es una de las cosas más importantes para un trader, ¿no? Tener como digo, un sistema de gestión monetaria férreo, money management que dicen los americanos, y pues para mí es una ayuda, ¿no? Estar aquí operando, compartiendo mi trabajo, mi tesis, mi operativa con todos vosotros, así que hoy vamos a ver muchas oportunidades de inversión. He estado preparando pues bien el programa, ¿no? Para compartirlo con vosotros, y vamos a ver si le podemos meter un buen empujón al portfolio que tenemos. Luego vamos también a repasar los resultados hasta la fecha, ya que arrancamos mes, y también de cara a todos los inversores que ya nos estáis siguiendo y estáis depositando la confianza, como siempre, agradecerosla, ¿no? Y hoy tenemos pues una ventana de oportunidad bastante interesante dentro de un sector que creo que os va a gustar mucho. Vamos allá, aquí tenemos ya el gráfico, lo veis aquí detrás. Se trata de Marathon, ¿vale? Esto es una minera de criptomonedas. Bien, la estructura creo que es bastante interesante. Fijaros cómo, bueno, marcó una barrida en máximos. Esto es lo que llamo yo un momento liquidativo. El precio llegó con mucho volumen en el primer máximo, dilató sin volumen, es decir, era un movimiento engañoso. Aquí lo veis, este último pico. Sabíamos que desde aquí era muy normal que el precio desarrollase una fase correctiva en precio y tiempo, que es precisamente lo que ha hecho. En primer lugar, antes de continuar, decir que las mineras de criptomonedas tienen bastante correlación, en este caso minera de Bitcoin, con el subyacente, con Bitcoin, ¿no? Pero una ventaja que es que, aparte de tener en su activo, son tenedores de Bitcoin, tener en su activo pues el propio Bitcoin, y por tanto está correlacionado con lo que haga el propio precio de Bitcoin. Aparte generan flujos de caja, como digo, por esas mineras. Así que creo que tienen más potencial de revalorización en este momento, después de que Bitcoin ya esté bastante adoptado, que el propio Bitcoin. Por eso estamos ahora echando un ojo no solo a Marathon, sino al sector de las mineras de criptomonedas, pero principalmente os traigo esta porque es la que desde el lado técnico, desde mi punto de vista, tiene mejor formación. Fijaros cómo el precio nos dejó, a ver si le ponemos un poquito más de zoom para que lo vean los espectadores. Fijaros cómo nos dejó, bueno, aquí tenemos el tramo previo, pero si vamos a la ese gráfico vamos a ver la última parte de aquí, me lo podéis ver acá, esta cuña correctiva que tenemos. Esta es una clásica formación de agotamiento. Veis la cresta del gallo, que la dibujo con círculos para que vayáis viendo la secuencia de falsas dilataciones que tenemos, como el precio acuña, y una vez ha perforado esa figura de agotamiento, figura chartista de finalización de movimiento, el precio está ahora mismo desarrollando un proceso acumulativo por Wyckoff, ¿vale? Este lateral, esta zona de congestión que veis en el suelo de mercado, ¿no? Si os fijáis, el patrón es muy similar al que está desarrollando ahora mismo el propio Bitcoin, que luego lo vamos a ver, pero fijaros en la parte baja, ¿no? Como el precio, si conocéis un poco la estructura de la teoría de Wyckoff, como nos dejó un spring que la parte mínima tiene mucho volumen, tiene poco desplazamiento. Es verdad que aún no está confirmada porque faltaría que el precio nos dejase un mínimo creciente dentro de esta zona de congestión, que es lo que estamos esperando para abrir el largo, ¿vale? En la esquina ahí lo veis perfectamente, como lo he dejado con líneas, ¿vale? Que es el movimiento que esperamos para entrar, es decir, la hoja de ruta que tenemos en Trading Pro. Ese mínimo creciente donde teníamos la primera señal, que sería la fase E de la fase de Wyckoff, primera entrada que tendríamos o que haríamos en este activo, y segunda entrada lo haríamos cuando el precio perforase al alza la zona de congestión, es decir, la clavicular de este doble suelo, si lo queréis llamar así. La segunda entrada sería cuando rompiésemos con volumen, con vela arrolladora,
esa zona, que ya sería la confirmación de todo ese proceso distributivo, y sería muy normal que el precio además nos fuera a los entornos prácticamente máximos, así que tendríamos una potencial posición de, ojo, más del 100% de rentabilidad. Por eso digo que es un activo, un sector que puede tener a corto plazo, bueno, a corto y a medio, más potencial que el propio Bitcoin. Bitcoin quizá tenga un rol en la cartera como activo refugio ahora mismo, además en el contexto en el que estamos, pero si queremos buscar especulación y como digo, una muy buena posición técnica, desde mi punto de vista creo que Marathon la está ofreciendo. Aún no ha dado la señal de entrada, es decir, no es que el punto de entrada sea hoy, sino que tenemos que esperar, como digo, a ese mínimo creciente, y de ahí ya hacer, si queréis, una primera media posición, y la segunda posición de ese lote completo sería, como digo, a la rotura de la zona de congestión, que sería realmente la última huella que confirmase, como digo, el proceso de acumulación y por tanto la vuelta al ciclo tendencial. Así que, bueno, pues me gusta bastante Marathon. El ticket es Mara, ¿vale? Para el que no la conozca, y bueno, pues ahí os la presento, por supuesto. Espero feedback, ¿no? Espero debate también por vuestra parte, a ver qué os parece, si conocéis el activo, si conocéis la empresa, y que me deis también vuestra opinión, porque siempre me gusta a mí tradear en equipo, ¿vale? Siempre he dicho que 4 ojos es mejor que 2 y 6 mejor que 4, ¿verdad? Así que estaré encantado de recibir vuestra opinión dentro, como digo, de una sesión pues muy interesante, en la que habrá mucha volatilidad, como ayer, por el bono de Jerome Powell, que hoy, como digo, se vuelve a enfrentar al Senado. Ayer varias preguntas con Rindintín le hicieron desde la tribuna, por ejemplo, cuando hablaban de la inflación de la vivienda. Sabéis que la vivienda es el sector que más pesa en el IPC, ¿no? Y bueno, le hablaban de qué culpa tenía realmente la Reserva Federal, la Banca Central, en que se hubiera disparado el precio de la vivienda. Y como ya sabéis, Powell achacó los problemas a la escasez de trabajo, escasez de mano de obra, escasez de materiales, y se olvidó, no sé si se olvidó de una forma consciente o inconsciente, de la culpa, el papel que habían tenido los bancos centrales con esa manipulación total de los tipos de interés a la baja y esa política expansiva no convencional tan brutal que hemos tenido en los últimos 2 años, desde el año 2020, y que han provocado una inflación general, que no solo la vivienda ni energética, es en todos los productos, y no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa. Así que vamos a ver hoy qué tiene que decir Powell. Yo tengo muchas ganas de verle, y por eso lo vamos a ofrecer aquí en directo, al igual que ayer. Es decir, estaremos comentando, estaremos combinando programa con las citas más importantes que vaya diciendo, así que bueno, lo cubriremos, lo intentaremos cubrir al pie de letra. Y sin más dilación, como cada jueves, vamos a presentar a don Diego Puertas, buen amigo del programa Dems Financial. Aquí le tenemos, encantado de saludarte como cada jueves. Diego, ¿qué tal estamos? Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues muy bien, la verdad, con ganas de salvarte. Y bueno, pues ahora empieza Powell. Quiero analizar luego un par de empresas contigo, porque estoy siguiendo muy cerca Alibaba. Sé que es repetitiva, que siempre estamos con lo mismo, pero es que no acaba de despegar, ¿no? Entonces la quiero ver contigo. Creo que hoy presentaba resultados una empresa que comentaste la semana pasada, es que no recuerdo bien, luego me lo comentas. Y bueno, ¿cómo ves la fotografía general a día de hoy con todo esto de Rusia y Ucrania? Porque la última vez aún no había explotado la guerra cuando estábamos hablando tú y yo. Bueno, pues cuando suceden los conflictos parece que de primera sí que afecta al mercado, luego parece que recupera bastante bien, pero es que aquí ahora mismo tenemos otro problema mayor, que es lo del 10 de marzo, que ya dio ayer Powell un poco la previa de que va a subir los tipos por lo menos hasta los 25 puntos, y bueno, pues parece que se entraron bien al mercado, sobre todo, que yo creo que el mercado estaba esperando que lo subieran 50 en vez de 25, y de momento ayer parece que gustó, así que vamos a ver hoy si no mete la pata, porque Powell de hablar ya sabemos que le cuesta. Que le cuesta, sí, es lo que cuentas, Diego, que parece que ha eclipsado todo lo del conflicto, bueno, como no puede ser de otra manera, pero es que no olvidemos que el mercado se enfrentaba a un problemón antes de la guerra, que era este endurecimiento de política monetaria, que parece que ahora ha pasado desapercibido, pero sigue siendo el primer plato de la mesa. A ver, evidentemente lo que afecta al mercado no es la guerra en sí, es los problemas que trae la guerra, la subida del petróleo, que ha tocado máximos de 122, máximos de años. Evidentemente ha estado más arriba, no sé si en 2014, ¿me equivoco? Ya los rompió los de 2014, ya rompió los máximos. Pero bueno, ha tocado los 120, una cosa así, y bueno, pues eso provoca inflación, que Powell tiene que actuar y tienen que frenar
la inflación transitoria, que el otro día lo comentábamos, es transitoria de un mes para otro porque va mal. Transitoriamente alta, ¿no? Bueno, vamos, quedan, pues eso, 3 segundos para que suene la campana. Te espero ahí, Diego, y a vosotros también, en el set de trading. Vamos allá. Bueno, 3:30 hora española, suena la campana de Wall Street, abre Estados Unidos, clásica volatilidad que tenemos. Bueno, primeras velas del Nasdaq, como sabéis, de mucho ruido. Yo tiendo a dejarle 5 minutillos siempre al mercado en estas aperturas para evitar caer en este ruido muchas veces sin sentido, ¿no? Fijaros la volatilidad que está entrando ahora mismo en el mercado, cómo se mueven, primeros contratos, mucho volumen. Vamos a ver un poco cómo abren también las principales FANG Stock. Ayer saqué un pequeño beneficio en Facebook, aquí lo veis, aquí en Meta, que ya me han pegado un par de stops, pero bueno, le sigo operando porque ayer me gustó la formación que dejó. De momento, a ver si me carga, abierto pues prácticamente sin cambios, pero aquí tenemos un poco lo mismo que comentaba para el Nasdaq, ¿no? El primer impulso tendencial, fase correctiva ya dibujada, y estaba buscando el segundo impulso, ¿vale? Por eso buscamos aquí el largo, ese profit que os acabo de comentar, y bueno, creo que le queda algo de recorrido a corto plazo, aunque mientras no se vuelva a poner por encima esta zona de resistencia, de momento a más largo plazo manos quietas, porque puede ser tranquilamente un ABC para volver a buscar mínimos. De hecho es lo que yo pienso, ¿no? Por eso de momento estoy operando a muy corto plazo también en las acciones americanas. Vamos a ver cómo abre Alibaba también, que la estoy siguiendo. Fijaros como Alibaba es que no acaba de despegar. Recordar que cayó con resultados, sigue. A mí me gusta mucho la formación que está dejando de cuña, ¿vale? Esto ya lo sabéis. Fijaos como, recordar que ayer, para que os quedéis con el fractal, ahora vuelvo a Alibaba. A ver, pues aquí lo vamos a tener. Tenía en el libra contra el franco suizo, por ejemplo, ayer os hablábamos de esta formación, que la compartimos en el grupo de Telegram, y que prácticamente nos ha dado ya el target que habíamos propuesto, ¿vale? Esta trade. Fijaros la cuña que viene con 4 picos, es una figura chartista de agotamiento, se va estrechando el precio, y luego hay que ver la rotura. Si es una rotura con mucha demanda, suele ser una señal de finalización, ¿no? Y es lo que estoy esperando precisamente en Alibaba, este mismo patrón, por eso lo quería enseñar. Fijaros como la cuña es muy parecida, ¿no? La que está dibujando, aquí la veis, pero el precio sigue por debajo de momento de esta zona de resistencia. Lo que quiero ver yo es lo siguiente, que se vuelva a poner evidentemente por encima de este nivel de resistencia. El hecho de que se ponga por encima podría confirmar que este movimiento es una falsa rotura, es decir, un spring, que dirían los teóricos de Wyckoff, y ya, si confirma ese spring, a pesar de estar por debajo de la cuña, podríamos tener alguna opción de largos, aunque lo más seguro, diríamos, la posibilidad más conservadora sería esperar a que rompa la cuña, y al igual que hicimos ayer con Libra contra el franco suizo, ahí sí buscar el lado largo. Yo estoy teniendo mucha paciencia con esta acción, que la sigo todos los días y no acaba de pegar el tirón. China, por cierto, ha sacado malos datos económicos hoy. Está en el otro lado del ciclo. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo los niveles de crecimiento son bastante altos. De hecho, tenemos ahora mismo, a día de hoy, y otra cosa es que se vayan a ralentizar mucho en próximos meses, pero a día de hoy los mayores niveles de crecimiento de los últimos 10 años. Es decir, tenemos una economía muy sobrecalentada, pero eso sí, con mucha inflación. Todo lo contrario que China, ¿no? Que está con tasas de crecimiento ahora bajas, de hecho unos indicadores bastante malos, como el índice Caixin que hemos conocido hoy, y sin embargo sin inflación. Por lo tanto, es política de estímulo monetaria que va a adoptar China en el año 2022-2023, política de endurecimiento monetario que va a adoptar Occidente año 2022-2023. Esto nos puede hacer una idea de dónde podemos empezar a rotar cartera, ¿no? Por lo menos así lo veo yo, y evidentemente me gusta mucho Alibaba, también hemos hablado aquí de NIO, luego lo podemos ver, pero de momento sin darme señal de entrada, así que mantengo la opción. Ahora vamos a ir vigilando alguna posición más. Bueno, muchísima volatilidad también, el eurodólar que ahora mismo sube algo. Tenemos una posición también larga aquí metida, de momento en negativo, aunque es una posición de muy largo plazo. Sabéis que esperamos la quinta onda incluso, ¿no? Estamos de hecho pensando en recomprar cuando deje esa etapa alcista, así que de momento aguantando esta posición, y vamos a ver si tenemos alguna opción para buscar el gran largo. De hecho, creo que vamos a ver una degradación del dólar, como digo, en próximos semestres.
este ataque de Rusia, muchos lo hablan también como un ataque al dólar, algo que puede ser a corto plazo, siempre actúa como hedge, ¿no? Como lo que es un safe asset, pero cuidado porque eso el mercado ya ha descontado y podemos ver puede ya el turno del BCE y el turno del euro más pronto que tarde, es lo que estamos buscando. De momento la cuenta, como siempre la enseñamos, a 130 euros con las últimas posiciones que hemos tenido, a pesar de los stops, como digo, que nos pegaron fuerte en Netflix y en Facebook, pero bueno, seguimos remontando con disciplina la operativa, siempre poco a poco, capitalizando la cuenta, que es lo que buscamos, y hoy, pues ahora vamos a ver oportunidades de inversión, pero antes le paso el turno a Diego a ver qué nos trae, qué está mirando él, y voy yo repasando los gráficos. Diego. ¿Qué pasa, José? Bueno, pues comentar un poco Alibaba también, que siempre la comentamos tú y yo. No termina de arrancar. Mira que llevamos ya meses hablando de Alibaba, de que arranca, no termina de arrancar. Así que bueno, yo también la vigilo de cerca, pero el Hang Seng tampoco me gusta, el índice de Hong Kong. Y luego he encontrado varios dobles suelos interesantes que, bueno, pues estamos trabajando en EPS Financial, que la verdad que pues pueden ser interesantes, ya te digo, alguno activado, otro a punto de activar, una por ejemplo CrowdStrike, creo que te sonará porque es una compañía de ciberseguridad muy famosa. Y bueno, pues la ciberseguridad, yo creo que el conflicto está dejando claro que la ciberseguridad es muy importante, están viéndose beneficiadas muchas compañías y vemos cómo ha activado un doble suelo bastante interesante, con un objetivo prácticamente en los 249, 250 dólares. Luego tenemos por aquí otra que es Plug, energías limpias, que también ha activado un doble suelo bastante interesante. Presentó unos resultados el otro día bastante sólidos, sobre todo no decepcionó el guidance, porque lo que estamos viendo en el mercado es que el guidance es lo que está castigando. Visteis ayer, por ejemplo, a Snowflake, que la tumbaron vamos a ver cómo está ahora mismo, porque estaba cayendo un 26-27% en after market ayer. Vamos a ver, la tengo por aquí. Mira, la tenía y la he sacado. Está cayendo ahora mismo un 13%. Fíjate que ayer en el after llegó a caer un 26%. Estaba prácticamente en mínimos. Snowflake presentó unos resultados y bueno, pues al final es una compañía un poco pasada de vueltas, por así decirlo, para que nos entendamos, con unos múltiplos muy exigentes. Fijaros si lo podemos ver aquí en TIC. Tenía puesto Snow, tenía puesto Limited, que también la quería comentar. Vamos a ver. Snowflake, a nivel de valoración, fíjate que llegaba a estar a 69 veces ventas, 56, bueno, ahora ya con la caída que ha sufrido a 43 veces ventas. ¿Es una compañía interesante? Sí. ¿Que está Warren Buffett detrás desde antes de su salida a bolsa? También, pero es una compañía algo exigente a los múltiplos y en el mercado que estamos viendo a día de hoy. Entonces, pues hemos visto cómo la han castigado. Y luego también ya hemos visto CrowdStrike, hemos visto Plug y otro doble suelo que he encontrado así. Os les regalo para que, bueno, pues luego monitoricéis las compañías y decidáis si entrar o no. Otra es POW, P-O-W-W, que está muy relacionada con armamento y demás. Y está a puntito de activar un doble suelo justo con la ruptura de los $5, que la verdad que sería interesante si rompe esta zona de resistencia y además activa un doble suelo bastante claro. Y poco más, vamos a dar una vuelta a China, ya que la ha comentado José, también la miro por aquí. Bueno, el problema con Alibaba, sobre todo, es que ha perdido una zona muy importante, que si es un sprint, una falsa ruptura para tocar stop y luego ya ir al alza, pues bien, pero de momento ha perdido una línea de tendencia muy importante. Sí que es cierto que lo ha perdido con poco volumen. Me gustaría ver posicionado por encima de nuevo por los 116, 117, como ha comentado José ahí, pero la verdad que no se está comportando como deseábamos. Y yo creo que culpa de esto tiene el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los conflictos suelen afectar al mercado de forma puntual, luego recuperar, pero aquí en China estamos viendo ya que venía castigada desde hace meses, estamos viendo que tantea con una invasión a Taiwán, al final China quiere dominar el mundo y parece que le está afectando un poco. También los malos datos, está en una fase ahora mismo muy distinta a lo que está en Estados Unidos a nivel de política monetaria, ya está con políticas expansivas y eso le puede beneficiar en el medio plazo, pero en el corto plazo la verdad que no está gustando mucho.
Una cosa, Diego, antes de que lo dejes, porque aquí sabes, la tienes más vigilada que yo, te preguntan por Netflix, que tuvo una caída de, si no me equivoco, ¿no? de usuarios y no acaba de levantar cabeza. Es de las FANG más castigada. Creo que en su vida la necesitas profundamente. ¿Qué le dirías al espectador? Lo pregunta William Parra y luego voy con Moderna. ¿Qué opinas de Netflix? ¿Cómo lo ves? A mí Netflix es la FANG Stock que menos me gusta. De hecho, siempre que hablo de FANG Stock suelo meter a Nvidia en vez de a Netflix. El problema de Netflix es que no le veo un MOAT como puede tener Facebook, como puede tener Amazon, como puede tener Apple, como puede tener Microsoft o como puede tener Google. Incluso veo más MOAT a Disney, que tiene los parques, tiene las muchas marcas, Mickey y demás. Netflix al final lo veo con muchísima competencia, veo que es un mercado, pues como digo, con mucha competencia que le está afectando. Ya vimos en los últimos resultados cómo le afectó. Y por el momento no me está gustando nada su comportamiento. Fíjate que Facebook también está bastante castigada, ya lo sabemos todos, pero a largo plazo no sé por qué me gusta más, bueno, sí que sé por qué, me gusta más Facebook que Netflix. Netflix la verdad que la veo peligrosa. Con Facebook y el metaverso podemos debatir y podemos hablar, hacer debates interesantes sobre ello, que de hecho... como me gusta mucho hablar, me voy a abrir ahora una newsletter para hablar y reflexionar sobre estas cosas largo y tendido, y ahí podemos debatir de metaverso todo lo que queráis, que lo haré. Pero Netflix no la termino de ver, la veo con muchísima competencia, a nivel técnico no me gusta, siempre ha sido la FANG Stock que menos me ha interesado y por tanto no puedo decir nada más a los que nos han preguntado sobre ella. Sí, la verdad es que comparte un poco, y además es la que más está castigada y por alguna razón Disney, además en usuarios, si vemos la tendencia, se lo está comiendo. Bueno, Óscar Díaz dice gran programa. La única esperanza que tengo con Netflix es que entre al mundo de los videojuegos. Pero... ¿Y hay idea de entrar o de momento nada? Es rumorología. Sí, y siempre lo comentan en los conference calls, llevan ya 2 o 3 comentando el mundo de los videojuegos y demás. De hecho, creo que ya hay videojuegos dentro de la plataforma. Yo no he usado Netflix nunca, pero ya hay videojuegos dentro de la plataforma y demás. No, yo no utilizo Netflix, no veo Netflix, pero yo tengo Amazon Prime y Amazon Video. Pero esa es un poco la esperanza de que, oye, pueda entrar al mercado de los videojuegos y es un mercado en auge que le puede impulsar. Que hablando de videojuegos, ya perdona que este no es mi trabajo, pero hablar de Sony, así que si quieres comentamos Sony. Sí, han preguntado Sony, aprovecha y acaba con Sony, sí, efectivamente, lo tenía ya para luego. Que estamos, bueno, Sony se vio muy afectada por la compra de Activision por parte de Microsoft. Yo creo que eso ha sido lo que más ha castigado el sentimiento inversor, porque fijaos que ha perdido líneas de tendencia muy importantes, ha perdido esta línea de tendencia que parecía que rebotaba, esto acompañado del mercado tan debilucho que estamos viendo, pero como os digo, la compra de Activision por parte de Microsoft fue un castigo bastante importante. Los inversores dudaban de si iban a poder seguir jugando, bueno, los inversores dudaban de si los que juegan a PlayStation iban a poder seguir jugando a Call of Duty. Parece que eso sí que va a ser posible, que Microsoft ha dicho que sí que va a permitir que los juegos sigan siendo multiplataforma, pero la compra de Activision ha dejado a Sony en un segundo plano. Yo creo que ahora mismo el líder dentro de los videojuegos es Microsoft, sin ninguna duda. Pues la verdad es que sí, castigado también Sony, que iba a comentar algo parecido, que nos lo preguntó, creo que el mismo espectador la última vez, es el que tiene una inversión, así que paciencia, si es que es a largo plazo. Pero efectivamente, como bien comentas, la compra de Activision le hizo mucho daño. Bueno, iba a leer algún comentario porque decía por aquí Óscar, que gran programa, dice que es muy profesional los dos, que es cercano a la vez. Te lo agradecemos, Óscar, por supuesto, el comentario. Me voy a quedar con el carbón, ahora lo voy a ver, el carbón, ¿vale? Que lo tengo ya apuntado. Gracias por este excelente programa, nos dice Marcos Ezequiel, está aprendiendo mucho, es lo que queremos, que al fin y al cabo transmitir educación financiera a todos los públicos, para eso estamos aquí en directo, es un poco el objetivo que tenemos, por supuesto. Bueno, hoy buen día, ¿a qué hora habla la FED? No es la FED, hoy habla Jerome Powell en el Senado. Ayer fue Little Bates de la FED, pero hoy es Powell en el Senado. Bueno, es el presidente de la Reserva Federal, pero no es una reunión de política monetaria de la FED como al uso. Eso es la próxima semana, ¿vale? ¿A qué hora hablamos en directo? Pues mira, en 15 minutos empieza, a las 4, hora española. En 15 minutos, vale. De hecho luego conectaremos, si no me equivoco, con el señor K, para ver un poco lo que dice.
aquí en directo. Bueno, aquí habla mucho de Netflix, Agenda 2030. Bueno, eso ya es meterse en terreno empantanado, bueno, vamos a Apple. Ahora, luego, si puedes hablarnos de Apple, vamos a ver rápidamente el carbón, que nos habían preguntado por aquí. Sí, habla de carbón, materias primas y demás, que eso lo manejas a la perfección. Fíjate cómo, bueno, está ahora materias primas, pues como os podéis imaginar, subiendo como la espuma, prácticamente todas, no solo las energéticas, también el grano, también los metales, también, evidentemente, fijaros el carbón, el trigo de máximos de 14 años, y bueno, en este caso, empresa de, bueno, fijaros la plana de continuación tan buena que está haciendo esta empresa, que la verdad es que no la conocía. El ticket es METC, ¿vale? Ramaco Resource. Gran impulso alcista, y fijaros la pauta técnica, ¿no? Aquí hay muchos analistas que les gusta justo comprar en rotura de máximos. Esto es una estrategia que sigue, por ejemplo, mi compañero en Trading Pro. Le encanta, después de estas formaciones de continuación técnica, comprar cuando el precio perfora los máximos. En este caso, aquí marcó el histórico, extremo de mercado, mucho volumen en esta zona. Por lo tanto, si va a romper, van a necesitar de mucho apoyo, ¿no? De profesional, mucha demanda en este caso. A mí personalmente, no digo que sea una técnica que no me guste el comprar en rotura de máximos. Sin embargo, prefiero el apoyo o el pullback a la directriz. Después de la plana de continuación, aquí ha hecho el módulo, o sea, no descarto para nada que el precio venga a hacer este movimiento antes de ir a romper. Sé que compras por debajo de resistencia, pero yo particularmente tengo más afinado este setup que el otro en rotura. En cualquier caso, buena pauta para continuación alcista. En general, las commodities están dejando, las empresas relacionadas con commodities, muy buenos patrones de continuación. Es verdad que ya es una parte del ciclo quizá algo madura, la de commodities, pero le sigue quedando recorrido desde mi punto de vista, evidentemente, tanto por el lado técnico como fundamental. Hablo de energía, de grano y de metales también, ¿no? En este caso, carbón lo meto dentro de la energía, pero y esta empresa en particular, bueno, pues un apoyo sería muy buena zona, o rotura fuerte con vela arrolladora con volumen de la zona de máximos, y ya en retrocesos seguir buscando largos. ¿Por qué? Porque tiene un buen recorrido. Si nosotros proyectamos todo este segmento alcista, lo voy a coger con Fibonacci para que lo veáis desde que se inicia en este movimiento, y proyectamos desde el punto bajo de la corrección, a ver si me deja hacerlo. Aquí lo tenemos. Fijaros cómo debe tener un imán alcista, pues fijaros cómo nos viene muy arriba, así que tenemos margen de sobra, más que de sobra, en tornos de 26 dólares, así que bueno, pues suficiente para buscar una muy buena trade, ¿vale? Así que la seguiremos, desde luego me la van a meter en la lista para seguirla, el mercado del carbón. Y luego una que os quería comentar, que es Ark, que evidentemente está en boca de todos, porque ha venido muy castigada, pero fijaros la zona en la que está. Vamos a meter un poquito más de zoom para que lo veáis bien. Es una zona que creo que es bastante interesante. Este apoyo que ha hecho en esta zona de soporte, fijaros, ¿no? Como aquí nos dejó un máximo. Estos son los máximos previos al COVID, ¿vale? La caída del COVID, fijaros qué pequeña parece con el rally posterior que se metió, ¿no? Es un ETF pues muy volátil, y fijaros cómo ha venido una corrección muy fuerte en este gran ABC, vino a apoyar justo a esta zona, y fijaros el volumen que sale, esta zona de mínimos, muchísimo volumen y poco desplazamiento, está empezando a entrar, y vamos a ver que es muy buena señal que empieza a entrar compras en el mercado, y fijaros cómo el precio nos dejó, es verdad que una vela de vuelta que no me acaba de gustar demasiado, esta que de momento ha dejado, pero ya lo estoy vigilando por si me hace la tercera cresta, es lo que estoy esperando, ¿vale? Fijaos cómo ya tiene, creo que se ve bien, ¿no? Si no lo marco, aquí tenemos, digamos, la primera cresta, aquí tendríamos la segunda, y estoy esperando a que me haga una tercera, una barrida de esta zona, y ahí empezaría a plantearme una compra bastante importante. Podemos estar ante una trade generacional, desde mi punto de vista. Está en Ark, que bueno, está en empresas de altísima innovación, castigadas evidentemente como todo el growth por este ciclo, esta expectativa de ciclo de endurecimiento monetario. Una cosa es que el mercado ya ha descontado eso lo tenemos que tener en cuenta, y está empezando a mostrar ya un setup de agotamiento en la caída, que aún no está confirmado, pero que lo estoy siguiendo muy de cerca, porque repito, podemos estar ante una de estas inversiones generacionales que llamo yo, y que queremos contar aquí en directo. Ahí me gusta mucho
De momento no, repito, es como lo que hemos visto antes de Marathon, de la minera de criptomonedas, no para entrar hoy, pero sí para vigilar, porque podemos estar cerca de una oportunidad de inversión bastante interesante. Así que os dejo analizado el carbón, también por supuesto Ark. Ahora me das tu opinión sobre Ark también, que no sé si lo hemos analizado alguna vez, Diego, pero creo que estará muy en tu foco, porque creo que encaja muy bien con la filosofía de inversión que tenéis en EPS Financial, ¿no? Que buscáis estas empresas de alta innovación, de baja capitalización, como hace Cathie Wood, ¿no? ¿Cómo ves el gráfico? Y luego me cuentas también como Apple, que habían preguntado, ¿vale? Sí, mira, estaba mirando a ver si me había entrado una orden en plug. Ya me ha entrado. Vale. Sobre Ark Invest, bueno, sí que es cierto que últimamente discrepo un poco con algunas cosas que está haciendo Cathie Wood. Creo que últimamente vendió Palantir, que la verdad que no entendí, porque al final si confías tanto en tu estrategia, llévala hasta el límite, ¿no? Que es lo que es. Esa estrategia es la que te ha dado tanto los últimos 2 años. Al final, que venga un año malo después de años tan buenos, pero sinceramente pienso que se podría haber protegido mejor. No quiero dar consejos, ni mucho menos a Cathie Wood, de la que tanto hemos aprendido, pero sí que es cierto que de últimas discrepo bastante con muchos de sus movimientos. Respecto al ETF, la verdad que nunca le he visto más allá que la típica esta foto que le ponen en Twitter, ¿sabes? Contra Warren Buffett. Pues esa es la única foto que he visto del gráfico de Ark Invest, pero bueno, sí que sigo sus movimientos, sí que veo de vez en cuando lo que hace. Y bueno, ya lo has comentado tú un poquito, que está en una zona cuanto menos interesante este ETF. Es un ETF que tengo pocas dudas de que los próximos años va a ir bien. Al final son compañías muy tecnológicas, que es que la tecnología no se ha ido a ningún lado. Este año va a sufrir, quizás a principios del año que viene también, alta inflación, subida de tipos, pues todo esto no le viene muy bien al sector tecnológico, pero al final son las industrias que van a cambiar el mundo y que están llamadas a liderar los próximos años. O sea que yo creo que por ahí es por donde va a ir un poco los próximos 10 años de inversión. Al final la tecnología no se va a ir a ningún lado. Por mucho que haya un año malo, va a seguir todo ahí. Y luego comentar también, que quería comentar, que me has comentado antes lo de resultados. Presentó resultados a límites esta semana, unos resultados que bueno, vamos a ver, que la tengo por aquí. A ver lo que está haciendo hoy, porque ayer también la castigaron. La castigaron, fijaros que ha caído en la semana ha caído un 17% desde que presentó resultados, una cosa así. Bueno, los resultados no es que sean malos, al final es una compañía muy sólida, lo que pasa es que es una compañía que no va a generar beneficios hasta 2025, hasta pasados 2025. Y eso a día de hoy lo está castigando bastante el mercado. Pero por lo demás, poco más debo decir. Al final estamos viendo que lo que castiga el mercado son los guidance. Si un guidance no gusta o no llega a gustar a los inversores, la tumban bastante y eso es lo que está sucediendo. Y luego, que ahora es lo importante, estoy muy encima últimamente, bueno, ya llevo unos meses dentro del sector shipping, vigilando bastante el sector shipping. Espero unos resultados del Q4 bastante espectaculares, bastante buenos, con un crecimiento muy bueno. Espero también que presenten un guidance para el primer trimestre de 2021 bastante bueno, como por ejemplo ha hecho GSL, porque por ejemplo GSL sí que ha presentado resultados y hay unas estimaciones de crecimiento para el primer trimestre de 2021, de 2022 bastante buenas, y eso es lo que está gustando el mercado y eso es lo que está premiando. Si os dais cuenta, está castigando la desaceleración del crecimiento de ingresos, pero fijaros, aquí tenemos 31 de diciembre de 2021, un crecimiento de 119% y presentan un guidance para el primer trimestre de 2022 y los analistas también estiman de 108,2. Luego ya vamos a ver si se supera o no, pero de primeras esto gusta mucho a los inversores y por tanto sí que esperaba, ya es una tesis que tengo hecha desde hace meses, sí que esperaba en el sector shipping unos buenos resultados del Q4 que acompañen también en estos meses. Así que ahí es donde estoy un poco. Tenemos a ZIM, que ZIM la verdad es un poco la que menos me gusta, porque ZIM sí que es cierto que está un poco extendida, pero luego tenemos GSL también, estoy muy pendiente ahora de SIP, que también presenta resultados próximamente y también es del sector shipping. Entonces estoy un poquito ahí también, que lo veo con potencial, por lo que te digo, porque creo que pueden presentar un buen Q4 y sobre todo un buen guidance para el Q1 de 2022,
que es lo que está premiando el mercado. Decías, Diego, que te había entrado una orden. ¿Qué empresa habías comentado? Que lo has hecho así de pasada, no me he quedado con la... En Plug. Vale. Que es la que has enseñado antes, ¿no? Que el activado el doble suelo. Doble suelo, energías limpias, presentó resultados sólidos. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Vale, No hay peligro ninguno. Tenemos el riesgo medido aquí, un stop de un 12-13%. En cuanto rompa, si supera los 26, muy probablemente se irá subiendo el stop para limitar riesgo, pero vamos a ver a dónde nos lleva. No hay, el riesgo está controlado y vamos a ver qué sucede, porque con este mercado hay que ir con cuidado. Lo más importante es tener el riesgo controlado, como bien comentas. Bueno, ojo que el Nasdaq ahora está cayendo, 5 minutos por ciento para que arranque Powell. Fijaros cómo teníamos aquí en el Nasdaq, lo estábamos comentando, la venta, que de nuevo se nos queda muy cerquita de entrar. No sé si se ve bien la orden. Vamos a eliminar este cuadrado para que lo veáis bien. Aquí la orden que la teníamos en... Vamos a ver, aquí la orden, y fijaos cómo se nos produce esta caída, pues muy cerquita de nuestra orden de venta, donde comentábamos. Fijaos qué bien lo ha hecho el Nasdaq, es que es un libro abierto a veces, primer impulso, el A, el B y el C, segundo impulso, y fijaos dónde está parando, que repito que las casualidades no existen, y si nosotros trazamos todo el FIBO, esto es lo de siempre. Quedaros un poco el patrón, porque lo vais a ver repetidas veces, y lo trazamos sobre el punto bajo de la cotización. Fijaros dónde está, en qué punto justo está parando el Nasdaq, que está retrocediendo, en la zona de FIBO 62, donde ya lo comentábamos ayer, que era una zona de cortos. Lo teníamos un poquito más arriba, la orden limitada, porque con esta volatilidad es normal que baran un poco los niveles. Una pena que no nos haya entrado para esta zona, pero bueno, vigilándolo muy de cerca, porque de nuevo nivel de proyección 62, pues muy interesante. Y ojo al posible a la posibilidad de Wolf que está formando ahora mismo el Nasdaq. Cuidado que estamos ya ahora a 4 minutos, aquí lo tenéis, bueno, son y 56, es decir, 4 minutos para que hable Powell. Ya acordad lo que pasó ayer, ¿no? Coge el micrófono Powell y además ya lo hemos comentado varias veces también con Diego, que se lía un poco al hablar, dice lo que no quiere decir, el mercado lo interpreta mal y acaba montando un follón de mucho cuidado, ¿no? Así que bueno, una pena. Vamos a quitar ya la orden que teníamos, típica volatilidad antes de Powell. Fijaos la caída, qué bonita ha sido, qué pena que no haya cogido, pero bueno, mantenemos. Si rompe aquí la baja, posiblemente tengamos extensión de los cortos, y una pena el DAX, porque también estamos buscando aquí el lado bajista. Como veis, seguimos en agregado apostando al lado bajista, no hemos cambiado en el lado. Llevamos toda la semana hablando de cortos, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, y seguimos mirando al mismo lado, con las zonas de venta claras, y a veces nos cogerá, a veces no. Así que bueno, muy interesante. Y quería también hablar del AUSI. El AUSI es esto es lo que está rompiendo ahora con mucha fuerza la zona de congestión. Recordar que ayer habíamos puesto esta de buy limit, ¿no? En nuestro portfolio, con 0,03 lotes, y esperábamos que dejase un mínimo creciente dentro de la zona de congestión, es decir, dentro de la posible pauta de acumulación. Es muy similar a lo que hemos visto antes en Bitcoin o en Marathon. Es el mismo patrón, es un patrón de acumulación por Wyckoff, y fijaros cómo está rompiendo ya esta doble confluencia de resistencias. Además, es el AUSI contra el dólar. Fijaos que el dólar está fuerte, pero es que está mucho más fuerte el dólar australiano, rompiendo con mucha fuerza. Y vamos a ver, porque si tenemos cierres hoy diarios, esto es una vela diaria, ¿vale? Es decir, que cerrará pues a última hora de la sesión. Pero bueno, ya en gráfico cuadrado, si vemos roturas muy interesantes, ya en retrocesos podemos estar confirmando el proceso de acumulación y claramente este target. Así que focazo puesto, señores, en el australiano, pero foco enorme, porque la proyección es muy buena, en torno a 0,75400 sería el objetivo técnico que tenemos para este par, donde yo ya me estoy empezando a posicionar en contra del dólar. Luego lo veremos con más detalle, pero movimiento muy interesante el que está desarrollando, como digo ahora, el AUSI, que es una de las ventanas de oportunidad que sigo. Teníamos aquí la orden, pero tocará subirla, insisto, si confirma la rotura. De momento estamos fuera de mercado, así que a ver si tenemos la oportunidad de, como digo, entrar. Y luego vamos a ver el Nasdaq de nuevo, que viene cayendo. Y luego, antes de arrancar con Powell, hemos visto Ark. Quería enseñaros, os lo he prometido antes, que me gusta mucho Ethereum, la zona en la que esta zona de compra. Esto es gráfico diario, pero bueno, primero poneros en contexto con el gráfico diario. Siempre empiezo a analizar, y esto es una cosa que os aconsejo también a vosotros, de escala mayor a escala menor. Primero ver la tendencia general y luego ya
vas metiendo de zoom al mercado, ¿no? Para el timing o el momentum que se llama. Fijaros cómo el precio se mantiene dentro de esta gran corrección en ABC, la tendencia es muy alcista evidentemente en Ethereum, y fijaos el movimiento que ha hecho, ¿no? Este movimiento último, vamos a meter un poquito más de zoom para que lo veáis. De momento la corrección, por cierto, guarda mínimos crecientes, que es muy importante, ¿no? Este A, B y C en la estructura correctiva con mínimos crecientes, lo que es señal de fortaleza, de acumulación, no de distribución. Y fijaros cómo aquí tuvimos la famosa pauta de mini B, mucho volumen, primer impulso y aquí la vela de fallo, ¿no? Que llamamos mini B, y fijaros cómo entonces, ¿qué esperamos aquí? Que inicie un módulo de arranque alcista, ¿vale? La onda 1, la 2 y esperamos a ver una gran onda 3. Es un poco la expectativa que tenemos de cara a las próximas sesiones. Si le metemos zoom al mercado, que es lo que quería enseñaros antes, la zona de entrada, fijaros cómo el precio viene en este canal. A ver si le pongo un poquito más de zoom para que se vea bien. Ahí, creo que se va a ver bastante bien. Fijaros cómo el precio viene en este canal. Esta directriz bajista que ve los máximos decrecientes, si trazamos el canal vemos como el precio soporta, aquí barre, pero luego vuelve a soportar y nos desarrolla el módulo de grado mayor, que es el típico 1, 2, 3 que llamo yo, ¿no? Esta formación de doble impulso, ¿vale? Que es a lo que llamo módulo de grado mayor, y es muy normal que después de este módulo el precio venga a desarrollar una corrección en tiempo a la zona de VIVO Efectos, que además confluye, y esto es lo importante, con el propio suelo del canal, y confirmaría aquí que esto es una barrida y por lo tanto un spring, ¿vale? Así que es una zona interesantísima para comprar. En precio, que siempre me preguntáis, estoy hablando de los 2.575 aproximadamente. Así que gran zona en Ethereum que estamos siguiendo. Yo llevo mucho tiempo fuera de Ethereum, y no es precisamente el proyecto que más me guste, pero va a buscar una trade puramente especulativa, en este caso en Ethereum, porque el patrón técnico, tanto en largo como en corto plazo, me gusta muchísimo, y creo que esta zona nos ofrece un ratio de riesgo-rentabilidad muy atractivo, así que zona clara de compra, la iremos siguiendo. Posiblemente entremos entre hoy y mañana, si es que nos quiere hacer la corrección, que espero que la desarrolle en próximas horas, porque también vemos como Bitcoin ha fallado en el ataque a la resistencia y es normal que deje ciertas correcciones, como digo, en las próximas horas. Esto es un poco va a empezar Powell, pero bueno, le vamos a tener ahí luego. Diego, dentro de las criptos que no te he preguntado, imagino que seguirás con tu estrategia de comprar Matis, que yo también estoy dentro ya, por cierto, y Bitcoin, ¿no? De momento fuera del resto de altcoins, ¿o estáis posicionados en alguna más? Bueno, yo llevo personalmente, evidentemente BCA en Bitcoin, Ethereum lo llevo desde hace bastantes años. La verdad, Ethereum fue la primera criptomoneda que compré y tengo todavía algo de eso, y bueno, pues luego algo a mayores que he cargado. Luego Polygon, evidentemente. Bitcoin y Ethereum las tengo aparte, o sea, eso es sagrado. Y luego tengo... Ah, no. ¿Me oyes? Sí, ¿no? Sí. Vale. Perfectamente. Sí. Joder, digo, como la semana pasada me han tirado estos de Andorra Telecom, me han tirado hemos cortado de nuevo. Vale. Pues por eso, tengo Bitcoin y Ethereum aparte, y luego llevo Polygon, pues al final como estamos trabajando ahí con MetaPass, pues sí, a la hora de hacer transacciones y mil cosas con la cartera, pues trabajamos con Polygon y se va acumulando ahí el Polygon. Y luego tengo dos proyectos que son Chili y es... ¿cuál es y Polkadot, que son los dos proyectos así que llevo a modo de inversión porque me gustan. Luego a modo especulativo tengo Link, tengo Luna, tengo Lina, tengo algún proyecto mucho especulativo, pero poquito, ¿sabes? Posiciones grandes, Bitcoin, Ethereum, Polygon, y luego un poquito entre medias Polkadot y Matic, y luego el resto especulación pura y dura, que eso como si se va al infierno, que me da igual. Vale, ha salido un dato, me estaba comentando, lo vamos a ver. Bueno, mientras tanto te pregunta Isma79, Diego, si Visa y Mastercard, esto es una pregunta que se dirigen a ti, ¿le ves futuro con las nuevas formas de pago en el metaverso y criptomonedas, pues si crees que se vendrán abajo con esto? Vamos, si Visa y Mastercard tienen futuro, entiendo la pregunta, en el metaverso, con las nuevas formas de pago. Es decir, que le hace competencia a las criptomonedas, y si le ves futuro a Visa o a Mastercard como medios de pago ante la disrupción de las criptomonedas. Hombre, vamos. Bueno, yo creo que Visa al final no tiene por qué ser, no sé dónde tengo la tarjeta esta de Binance, que es una Visa,
que pagas con criptomonedas. Sí que es cierto que la tarjeta de Binance no me gusta nada porque lo que haces no es pagar con criptomonedas, es pagar en fiat y lo que hace es un cambio de divisa. Pero al final yo creo que Visa y Mastercard no tienen por qué ser competencia de las criptomonedas, sino que se pueden asociar a ellas. Ahora, no sería descentralizado, evidentemente. Yo creo que para lograr la descentralización hay que ir por fases. No puedes tratar de imponer desde cero algo que es totalmente nuevo y que dejaría a los bancos centrales con el culo pelado, por así decirlo. Al final hay que ir ganando fases poco a poco. Y yo creo que Visa y Mastercard no son en ningún momento incompetencia para ello. Ya estamos viendo, por ejemplo, PayPal, estamos viendo Stripe, que son pasarelas de pago y se están metiendo mucho con las criptos, y Visa y Mastercard están metiéndose con las criptos. Respecto al metaverso es algo muy verde, yo creo que es algo que todavía no podemos hablar de ello. Sí, ¿qué tipo de pago sería? Evidentemente lo suyo sería criptomonedas descentralizadas normales, con una wallet y demás, pero ojo porque el metaverso es muy amplio, si se quiere adopción total, habría que ver cómo se logra. O sea que por ahí, paciencia. Lo que siempre comentas del metaverso, además darle tiempo, no esperar resultados cortoplacistas porque no los va a dar. Es una cosa siempre pesada, digo, medio largo plazo. Me voy a tatuar la frase del metaverso no es el problema es querer monetizar el metaverso rápido. Pues sí, la verdad es que un tatuaje bonito, ¿eh? Eso sería un tatuaje, yo creo que único, ¿no? pero bueno, estamos ya con Powell ahí arriba, lo pondremos. Vale, Diego, bueno, acabamos con... bueno, iba a ver un poco por ahí que lo pedían bastante. Sí, Apple te había pedido antes, por cierto, ha salido el dato del PMI no manufacturero del ISM en Estados Unidos. Lo estamos poniendo el rótulo, a ver si lo vamos a poner, porque no sé si es positivo o negativo. 56,5, pronóstico 61, bueno, pues un dato algo peor de lo esperado, pero está teniendo muy buenos... Bueno, sigue en una zona muy tranquila, por encima de los 50, que es zona de expansión o de contracción, el PMI, así que momento buenos datos económicos, a pesar de que haya quedado un poquito por debajo de lo esperado. ¿Mañana qué tenemos, Diego? Mañana tenemos nóminas no agrícolas y datos de empleo. Dato de empleo, sí, como primer viernes de mes, es verdad, tenemos, bueno, pues sí, mañana 2:30, hora española, una hora antes de que abra Wall Street, saldrán esos datos que son los que se rigen en la Reserva Federal para ver si suben o no tanto 25 puntos básicos, 50 los tipos de interés. Las nóminas no agrícolas suelen causar bastante volatilidad en el oro, que es algo que estamos muy pendientes de ello. Las últimas semanas suelen causar bastante volatilidad justo a la apertura. Pues fíjate, porque es una posición que yo llevo en cartera. Fíjate, vete abriendo Apple, vamos a compartir un momento la del oro, ya que has hablado de ella, porque me gusta mucho la formación que has tenido y llevas toda la razón, es una... los datos de empleo tienen mucho impacto en el oro también, porque son los que miran la Reserva Federal para cometer su política monetaria. Dime. En el cambio oro-dólar es donde más suelen afectar, ya no en sí. O sea, el oro no le afecta, pero el cambio... oro-dólar, el SAU-USD, que es el que yo operaba mucho cuando operaba Forex, al final, cuando nóminas no agrícolas y te salía bien eso, hacías el mes, si no, te tocaba trabajar y hacer trading todo el mes. El SAU-USD, así le llamaba yo también, como operaba así, bueno, que sé que opero yo, básicamente, el oro contra el dólar, y fíjate la formación tan bonita que ha dejado de acumulación, primer gran impulso alcista, y me gusta mucho esta fase correctiva que está dejando. Fijaos como si entramos un poco el ojo, vamos a ver a la criatura del precio perfectamente repetirse, ¿no? En uno y otro activo independiente del activo que sea, ¿no? Al final y al cabo nos quedamos con la estructura del precio, y aquí estamos viendo de nuevo otra plana de continuación, la estoy dibujando para que lo veáis. Proceso de acumulación, primer gran segmento alcista, pauta correctiva de continuación. Es muy normal que vayamos a ver un segundo impulso que nos vaya a este target. Aquí estamos posicionados portfolio de Caus Televisión, esta es nuestra orden que tenemos. De momento mantenemos, está en positivo, pero tenemos el profit algo más arriba, porque además es muy normal que cuando se confirman precios distributivos, el precio venga a deshacer el movimiento previo, en este caso es un movimiento bajista, por lo tanto que venga a deshacerlo, es decir, que venga a estos entornos en precio. El profit que tenemos son los entornos de 1970, así que además por fundamental sabemos que el oro ahí mismo está en un plano teórico pues muy positivo. Y bueno, Diego, te preguntaban por Apple 3 o 4 veces, no sé si la tienes en pantalla, ¿cómo la ves también por fundamental? Coméntanos. La tengo aquí. Bueno, Apple a día de hoy es la FANG un poco que más parada veo, más que parada.
que menos ha corregido y por lo tanto menos oportunidad veo en ella, pero al final tenemos una línea de tendencia muy clara, que es donde ha venido a tocar en la última corrección del mercado. Trazaría también una línea de tendencia bajista bastante clara y yo creo que va a estar acumulando por aquí un tiempo y luego ya vamos a ver a mediados de abril o así, a ver hacia dónde rompe. Ojo, esto es lo que me dice el precio, ahora a lo mejor rompe al alza y se va a marcar nuevos máximos, pero la verdad es que no lo veo. Veo cierta debilidad en las FANG y Apple es un poco la que menos ha corregido. Respecto a Microsoft y Google son las FANG que más, en las que más optimista soy. Al final Google tiene el split para junio, julio, no recuerdo qué mes era, pero eso viene bastante bien, incluso podría ser incorporada al Dow Jones y demás. Y Microsoft, pues al final, como hemos dicho antes, es el gigante, ahora también el gigante de los videojuegos. Si es gigante en muchísimas industrias, pues ahora también los videojuegos, con todo lo que esto conlleva. Y Microsoft y Google, que es que también había leído algo de Microsoft, son a mí las fans que más seguridad me daría tener ahora mismo en cartera. Al final, Apple, muy buena compañía, una caja muy buena, que ante un periodo de tipos altos y siempre que hay volatilidad en el mercado, se suele decir que Apple es un poco la reserva de valor por toda la caja que tiene, por todo el MOAT y demás, pero a día de hoy yo creo que es la FANG un poco que más pasada está, que al final está un poquito, que si corrige, para que nos entendamos, que si corrige no me sentaría mal, porque oye, a lo mejor se pone a tiro. Esta línea de tendencia y demás es lo que marcaría yo. Por cierto, Apple y entre casi todas las FANG también han decidido cortar ahora mismo relaciones comerciales con Rusia, que es una noticia que leí ayer. Por prácticamente todas las empresas están... Apple, sí, Apple sobre todo, sí. También Harley Davidson, Ford, bueno, muchas otras que lo estaba leyendo antes, que se unen a esas sanciones. Hay muchas compañías de allí cayendo 90%, 95%, una auténtica locura, o sea. Y vamos a ver cuando abra la bolsa, no el MOEX, que está denominado en rublos, pero cuando abra la bolsa denominado, por ejemplo, en un activo real o en dólares, el castañazo que se va a pegar creo que va a ser histórico, pero histórico. La se está viendo ya, dólar-rublo... Sí, lo estamos viendo ayer, Al fin y al cabo pagan justo por pecadores, porque acaba pagando la consecuencia de la población, que quizá no tenga nada que ver, ¿no? Y son los que se van a empobrecer con toda esta situación. Como siempre digo, al final, pues justos por pecadores. Por ejemplo, la noticia de que han prohibido a los paralímpicos ahora mismo jugar los paralímpicos rusos jugar los Juegos Olímpicos, y lo que tendrá que ver los paralímpicos, ¿verdad?, con toda esta situación, pero bueno. Hay muchos deportistas que les están prohibiendo participar. Creo que a la selección rusa la han echado del Mundial, ¿acaso? Sí, ya lo sé. La repesca y la han echado. Y dices, joder, que tiene que ver el deportista, que a lo mejor es contrario a Putin incluso. Sí. Pues bueno, así va esto. Oye, 16, 10 iba a decir, 4 y 10. Diego, como siempre, un placer haberte tenido hoy también por aquí, Eps Financial, en Carus Televisión. Bueno, lo que te digo es siempre, feliz fin de semana dentro de este contexto complicado, pues que vaya bien el negocio y sobre todo la salud, que al fin y al cabo es lo más importante, ¿verdad? Así es, José. Poco más tengo que decir. Pues un abrazo muy fuerte. Venga. Seguimos en Carus Televisión, 4:13 horas, y bueno, pues con las bolsas ahora cayendo, están dejando una vela, la verdad que bastante fea, la del Nasdaq, una pena ese corto que nos ha entrado, pendientes del australiano contra el dólar, pendientes de Alibaba, pendientes del DAX, que lo voy a seguir ahora, y pendientes por supuesto de Powell. Vamos a ir escuchándole, tengo al señor K entretenido, escuchándole, si hago un titular interesante, que me corte con toda autoridad del mundo, y bueno, iremos rotulando por supuesto los principales mensajes que vaya dejando. Voy rápido con los gráficos del día que os traigo, y luego si queréis conectamos con Powell, que si no me equivoco no ha empezado a hablar, de momento está en el debate previo, así que momento para ir rápido con los gráficos y lo vamos a ver rápido. Fijaros, vamos a poner un grande para que lo vean espectadores. Este es interesantísimo, es la diferencia entre Bitcoin y Nasdaq. Fijaros cómo por fin lo que veníamos comentando, que Bitcoin se tenía que quitar esa correlación con el Nasdaq, y fijaros el Nasdaq en azul, Bitcoin en amarillo, el rendimiento de los últimos días. Es decir, en este contexto de crisis geopolítica, alta inflación, donde Bitcoin
plano teórico tiene que actuar como activo refugio, por fin lo está haciendo en detrimento de los activos de riesgo como el Nasdaq, que está pues eso, cayendo con bastante fuerza. Recordar el enero que vimos, el febrero, y se abre esa brecha que es muy optimista, como digo, para el devenir a corto plazo y a medio plazo de Bitcoin. De hecho, y luego lo recalcaremos, esperamos nuevo bull run o ciclo tendencial en Bitcoin y no en Nasdaq de momento. Es decir, esta brecha que estoy marcando, esperamos que se vaya abriendo todavía más en las próximas semanas y próximos meses, pero por fin lo estamos empezando a ver y creo que para los amantes de Bitcoin, como lo soy yo, es una gran noticia que empecemos a ver, como digo, esa descorrelación entre esos activos que no tenía mucho sentido, por otro lado, que estuvieran correlacionados y que lo hicieron por esta enorme especulación derivada de las políticas expansivas de la banca central. Vamos ya con el siguiente gráfico que tenemos preparado para hoy, a ver si nos lo pone aquí el señor acá en grande. Fijaros, estos son los bancos centrales que tienen las reservas rusas. Fijaros como Rusia tiene a ver si lo veo por aquí, que tienen las reservas rusas. Fijaros como tienen mucha parte de sus reservas fuera, ¿vale? En China, que puede ser aliado, pero el resto lo tiene en Francia, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en UK, en instituciones internacionales. Es decir, todas las que vemos abajo no podéis poner de ninguna. Es decir, ahora mismo lo importante no es cuántas reservas tienes, en muchos casos, sino dónde las tienes, ¿no? Cosa que ha aprendido Putin de una manera, creo que muy, muy perniciosa para él, porque muchas veces se habla de, oye, este Banco Central tiene tantas reservas, tiene tanto en oro, tiene tanto en dólares, tanto en euro, pero es muy importante no solo el qué tienes, sino dónde lo tienes. Y fijaros cómo tiene gran parte fuera, tiene gran parte en Alemania, en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos. Todas las reservas, señores, se las han congelado. Y esto ha sido la sanción de largo, señores, más dura que le podían haber provocado a Putin, ya que está provocando, entre otras cosas, esa devaluación brutal del rublo que estaba comentando hace unos minutos con Diego, y como digo, está devastando la economía rusa, que por otro lado, estaba escuchando a Powell, no sé si queréis conectar un momento para verlo, vamos allá. Data and objective analysis, and we're committed to doing so in a clear and transparent manner so that the American people and their representatives in Congress understand our policy actions and can hold us accountable. I will review the current economic situation before turning to monetary policy. Economic activity expanded at a robust 5.5% pace last year, reflecting progress on vaccinations and the reopening of the economy, fiscal and monetary support, and the healthy financial positions of households and businesses. The rapid spread of the Omicron variant led to some slowing in economic activity early this year, but with cases having declined sharply since mid-January, the slowdown seems to have been brief. The labor market is extremely tight. Payroll employment rose by 6.7 million in 2021, and job gains were robust in January. The unemployment rate declined substantially over the past year and stood at 4% in January, reaching the median of FOMC participants' estimates of its longer-run normal level. The improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Labor demand is very strong, and while labor force participation has ticked up, labor supply remains subdued. As a result, employers are having difficulties filling job openings, an unprecedented number of workers are quitting to take new jobs, and wages are rising at their fastest pace in many years. Inflation increased sharply last year and is now running well above our longer-run objective of 2%. Demand is strong, and bottlenecks and supply constraints are limiting how quickly production can respond. These supply disruptions have been larger and longer-lasting than anticipated, exacerbated by waves of the virus, and price increases are now spreading to a broader range of goods and services. We understand that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials, like food, housing, and transportation. We know that the best thing we can do to support a strong labor market is to promote a long expansion, and that is only possible in an environment of price stability. The committee will continue to monitor incoming economic data and will adjust the stance of monetary policy as appropriate to manage risks that could impede the attainment of its goals.
The committee's assessments will take into account a wide range of information, including labor market conditions, inflation pressures and inflation expectations, and financial and international developments. We continue to expect inflation to decline over the course of the year as supply constraints ease and demand moderates because of the waning effects of fiscal support and the removal of monetary policy accommodation. But we are attentive to the risks of potential further upward pressure on inflation expectations and inflation itself from a number of factors. We will use our policy tools as appropriate to prevent higher inflation by becoming entrenched while promoting a sustainable expansion and a strong labor market. Our monetary policy has been adapting to the evolving economic environment, and it will continue to do so. We've phased out our net asset purchases. With inflation well above 2% and a strong labor market, we expect it'll be appropriate to raise the target range for the federal funds rate at our meeting later this month. The process of removing policy accommodation in current circumstances will involve both increases in the target range of the federal funds rate and reduction in the size of the Fed's balance sheet. As the FOMC noted in January, federal funds rate is our primary means of adjusting the stance of monetary policy. Reducing our balance sheet will commence after the process of raising interest rates has begun and will proceed in a predictable manner, primarily through adjustments to reinvestments. The near-term effects on the U.S. economy of the invasion of Ukraine, the ongoing war, the sanctions, and of events to come remain highly uncertain. Making appropriate monetary policy in this environment requires a recognition that the economy evolves in unexpected ways. We'll need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. Maintaining the trust and confidence of the public is essential to our work. Last month, the Federal Reserve finalized a comprehensive set of new ethics rules to substantially strengthen the investment restrictions for senior Federal Reserve officials. These new rules will guard against even the appearance of any conflict of interest. They are tough and best in class in government here and around the world. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. Thank you, Chair Powell. We, of course, are monitoring closely Russia's invasion of Ukraine, the impacts it'll have on our partners, including our country. In November, the Fed issued a rule jointly with OCC and FDIC to require banks to notify their federal financial regulator of any cybersecurity incident within 36 hours. There had already been the requirement of notification, but you sped that up, obviously. Given the increased threat of cyber attacks, expeditious reporting by financial institutions is essential. How does the Fed address any reporting about cyber attacks when they occur? What do you do? When we receive reports? Well, first of all, to date we have not seen any significant issues, but we remain vigilant. Since the Ukraine war began, so we're in constant, ongoing contact with the financial institutions, especially the large ones, on cyber risk, and particularly in this environment, we have been since a couple of months ago on very high alert. So are they. It's regular communication. Back and forth, the channels are open, and all of us are on the highest stage of alert, as you would imagine. I think it's important. I know that your focus is always on financial institutions. It's important for us to be able to repel cyber attacks, to protect against them. That throughout our economy, businesses are reporting cyber attacks on them, and your job is obviously with financial institutions. I'm hopeful that you will make those comments increasingly public so that other businesses understand, while you don't have jurisdiction, that other businesses understand the importance of that. We know the impact of Russia's invasion could go beyond cyber attacks on financial institutions. It's possible because of his actions. Prices of commodities could go up. Given any market disruptions, and Americans could see higher prices in the grocery store or the gas pump. How does the Fed, Mr. Chair, evaluate the economic uncertainty caused by Putin's actions? What steps do you take to mitigate those risks, like inflation? So we're watching carefully to see how this evolves. I think, to your point, the
the ultimate effects on the U.S. economy of the war, of the sanctions, and of events yet to come is highly uncertain. And so we need to be alert to what those might be. I think what we know so far is that commodity prices have moved up significantly, energy prices in particular. That's going to work its way through our U.S. economy. We're going to see upward pressure on inflation, at least for a while. We don't know how long that will be sustained for. In addition, we could see risk sentiment declining, risk-taking sentiment declining. So you could see lower investment. You could see people holding back on spending. It's hard to say what the effects on both supply and demand will be. And I would just echo that we need to be alert and nimble as we make decisions in what is quite a difficult environment. The monetary policy report that you released highlighted great news for workers in our economic recovery, wage gains across the board, but especially for low-wage workers, job growth across sectors, a drop in the unemployment rate that beat forecasters' expectations. All good news. We, though, clearly have a long way to go when it comes to making sure everyone has a good quality job. We know from prior economic crises that hiking up interest rates, and I know you will be cautious, but hiking up interest rates too early can depress job growth. My question is, as the Fed plans to raise interest rates, what steps will you take to ensure that it doesn't affect the pretty amazing job growth? President Biden mentioned at the State of the Union 369,000 manufacturing jobs, many of them in my state of Ohio. How do you ensure that the Fed steps the Fed takes don't affect that kind of job growth? Well, so the labor market as we have it today, unemployment's down to 4%. Wages are at historic highs for recent history. Quits are at a all-time highs or near that. Job openings are at all-time highs. So you're right. This is a great labor market for workers, particularly workers in the lower quartile of earning, who are getting the biggest wage increases and really very, very high wage increases. So the problem really that we're facing is one of high inflation, and over time, those people, the biggest risk to being able to sustain a long expansion and have continued increases in participation, for example, which has tended to lag declines in unemployment, is to sustain or really restore price stability. So that is the single most important thing we can do to really try to have the kind of long expansion that we saw in the last cycle and saw the many benefits that flowed to people as that expansion extended. Thank you. In my last 60 seconds, 2 yes or no questions, if I could. Do you agree that making testing and vaccinations accessible has already made it possible for people to safely rejoin the labor force? I don't have any special expertise on that, but that sounds right to me. Do you agree that making childcare affordable would make it possible for parents to return to work and increase the labor supply? As we've, I think, discussed, there's good research that supports that proposition as well. Okay, thank you. Senator Toomey. Thank you, Mr. Chairman. Chairman Powell, just so that we get this on the record here, a couple of just quick, simple questions here. Monetary policy is decided by the FOMC of the Fed, correct? Yes. And there are 12 seats on the FOMC, of which 9 are currently filled, correct? Actually, there are as many as 19 participants, but you're right, there can be 12 voters. Right now, so we have right now 16 of the 19 seats filled, or 9 of the 12 voters. Okay, so the FOMC is today, right now, fully capable of determining monetary policy, and the Fed as a whole is fully capable of implementing that policy right now. Is that correct? Yes, we will do our jobs. Okay. I was glad to hear your emphasis on the importance of price stability. Here's my concern. It's a little bit easier to raise interest rates, to normalize, to fight inflation at a time when the economy is booming. What I'm a little bit worried about, and I fully acknowledge nobody knows how this is going to play out, but I think it's fair to say that this war has changed the risk profile a little bit with respect to inflation, as you just alluded to. There's certainly some upward pressure on energy and maybe beyond. And all else being equal, it probably increases the risk that we'll be looking at downward revisions in growth
Nothing certain about that, but the risk is higher. And so I wonder if you could share with us your thoughts on the importance of fighting inflation if we find ourselves in a situation where growth is less robust than what we're hoping for now. So I would agree on both the supply and demand side. There's a lot of uncertainty. The oil prices are higher. That typically does weigh on spending to some extent. But at the same time, we have households and businesses that are in such strong financial shape where it's not clear what those effects are going to be. So as I mentioned yesterday, I do think that it's going to be appropriate for us to continue to proceed along the lines that we had in mind before the Ukraine invasion happened, and that was to raise interest rates at the March meeting and to continue through the course of the year based on incoming data and the evolving outlook to engage in a series of rates. I would say in this very sensitive time at the moment, I think it's appropriate for us to be careful in the way we conduct policy simply because things are so uncertain and we don't want to add to that uncertainty, but that's where it leaves me. I just hope that that the actual practice going forward at the Fed is consistent with what I think you were alluding to earlier, and that is the need for price stability as a precondition for maximizing the well-being of American workers. If we're in a world where we don't have price stability, they don't have job security, they don't have income security. It's just so important. I sure hope that we exceed all of our expectations about growth this year, but I don't know that. Let me shift to ask you this. In your view, is it consistent with the statutory mandate of the regional Fed banks to engage in political advocacy, and specifically a racial justice campaign or efforts to amend a state constitution? Is that within the proper domain of regional Fed banks? So, as we've discussed, the reserve banks have generally had and exercised a degree of freedom of oversight from the Board of Governors, in their research activities, in their policy thinking activities. And that has always been thought to be a benefit, including by me, because it avoids the kind of groupthink you could get if you had one economic staff in one building and that's where all the governors were. So it's been a feature rather than a bug of the system for a long time. I would echo, though, I strongly share the view that everything we do in the system needs to be clearly linked in ways that people understand to our mandate, and that is one of the very most important underpinnings of our independence. If we're not doing that, then the case for our independence immediately becomes weaker. So, and I don't think anybody can make the case that amending a state constitution with respect to how a state pays for primary and secondary education has anything to do with that mandate. Let me ask you the last question. The Fed has embraced the idea of requiring climate scenario analyses for banks, and the justification is this is an important way for banks to understand the nature of the risk that they face. Whatever one thinks of that, is it your view that among the Fed's responsibilities is to determine the pace at which the American economy transitions to a lower carbon economy? No. Okay, thank you, Mr. Chairman. Thank you. Senator Tester of Montana is recognized. Yeah, thank you, Mr. Chairman and Ranking Member, and I want to thank Chairman Powell for being here today. I appreciate the work that you do, as always. Look, I think inflation's on everybody's minds and how you deal with it. And as you pointed out the last time you were in front of this committee, it's not only a demand problem, it's a supply problem. You can help deal with the demand, but the supplies issue are a little different thing. Being in the business of agriculture, personally, I can see that consolidation in the marketplace is a big deal. I'm talking particularly the meat industry right now, where you have four packers that control 84% of this country's meat supply. Competition is critically important if capitalism is going to work. I don't need to tell you that. You know that better than anybody. But it doesn't seem like there's a lot of competition in a number of different areas, but I'll just focus on meat packing. So no, I won't. Let me back up. Let's talk about consolidation generally, and if that helps drive prices up or down. And then if you could
if in fact you think it does drive prices up, would inserting more competition in the marketplace help consumers? So, first of all, we're not responsible for competition policy, and a lot of these questions, individual industries can have, competition issues, and those are appropriate subjects for the folks who wield those tools. That's not us. At the aggregate level, the connection between concentration, for example, and inflation is really not clear. Some of the industries that had a lot of consolidation were the very ones that drove low inflation over the last 25 years. Retail and wholesale consolidated a whole bunch, and a bunch of technology went in. And that's where that was very high productivity and very low inflation. So it's not obvious. But again, industry by industry, there will be cases in which there are competition issues, and those are certainly an appropriate subject for antitrust scrutiny. As we look at the war in Ukraine, as we look at inflation that is occurring here in this country, and I know you're chairman of the Fed, and I know that these are areas that you might not want to get into, but I will ask anyway. You can always decline to answer, and that is are there certain things we should be doing right now or paying particular attention to in the inflation realm? In particular, I'm sorry, in the sense of? In sense from a congressional standpoint, are things we should be paying particularly attention to try to free up? Now, so I don't want you to answer that question for you, but I think trucking's a big issue in this country right now. I think being able to get products in and out of this country is a big issue right now from a shipping standpoint. Should we be looking at those kind of things? Should we be looking at other things? I do think that over time, there are certainly things that Congress could do. I think in the near term, really it's down to the private sector and, the supply chains and things like that, getting untangled, getting fixed, and it's down to us doing our jobs with our tools. But I would agree, though, that, we need more labor supply. We need more semiconductors and things like that. Clearly, you mentioned trucking. We're short workers right now in a way that we had a shock to participation that's much larger than in any other country, and there must be ways to address that. Although some of that is voluntary, clearly on the part of people who've decided to retire and things like that. Okay, thank you, Mr. Chairman. Senator Shelby is recognized from Alabama. Thank you, Mr. Chairman. Chairman Powell, welcome again to the committee. You spent a lot of time with us here. You're the chairman of the Federal Reserve. We have this hearing now before the United States Senate Banking Committee, but millions of people around the world are watching this hearing and watching what you say and also what you do at the Fed. Let's talk some more about price stability, because I think that's so important. We know what the term is, but to the average person, just explain what you mean by price stability, which is a mandate of the Congress gives the Fed. So we think of price stability as having inflation that is 2%, right around 2%, but it may be a clearer way. Stable prices, stable everything, right? Yes, but really what it means is that people can go about their daily lives without thinking much about inflation. It comes down to that, and that it's just not an important consideration for people living their lives, taking out mortgages, putting their kids through school, or for businesses that are borrowing and things like that. It affects everybody in the economy just about, doesn't it? It does. And one way or the other. And when inflation goes up, and you're seeing this now, real wages, really, what matters is whether your wages are going up more or less than inflation. And for the most part, real wages are declining, but not for everybody. I think at the bottom end of the wage spectrum, real wages have actually been increasing. And that's why we need to get inflation under control. It's going to be harder to get it under control once it's rampant than it would be when it starts out. My question to you is this. We know you have a lot of great
gifted economists at the Federal Reserve that furnish you data on every trend on prices and price that would tend, dealing with inflation, price stability in the world, and how it affects us here, everybody. The Fed obviously missed the trends there. Was it a question of not having the right data, or was it a question of ignoring the data you had? Because a lot of private, I wouldn't say all, but a lot of private economists predicted where we're going on this inflation, and they were spot on 2 years ago. Was it a question of, again, you didn't have the data, which you should have, or you misjudged the data or ignored the data? No, it was not about data at all. This is really what it was about. When inflation really just about barely a year ago, in March of last year, started to move up quickly, central banks and macroeconomists really overwhelmingly looked at that as like a supply shock, like an oil shock. And what the textbook says is the shock's going to come and it's going to go, and you shouldn't react to it. And so we looked at it that way. And I would say by the middle of last year, we started to move away from it, and we moved away from it at an increasing rate of speed. Hindsight says we should have moved earlier, and that turned out to be wrong. Not maybe conceptually wrong, but it's just taking so much longer for the supply side to heal than we thought. So in hindsight, you certainly wouldn't have done that, but I think we were there really is no precedent for this. We looked at it the way it was. There were certainly some voices, and they've turned out to be right so far. Ultimately, we think the supply side will improve, and that'll help with inflation. In the meantime, we're going to use our tools, and we're going to get this done. About 40 years ago or more, you know, we had rampant inflation in the U.S. We had a chairman, Dr. Volcker, who was chairman of the Fed, and he was maligned for a little while by people, but praised later. But he brought the leadership to the Fed and to the country that we had to squeeze inflation out at all costs, just about. And a lot of it was draconian. You have to do it. Is the leadership at the Fed under you and the Fed prepared to do what it takes to get inflation under control and protect price stability? Well, let me say I knew Paul Volcker. I'm pretty sure I saw him testify in this room many years ago. I think he was one of the great public servants of the era, the greatest economic public servant of the era. And I hope history will record that the answer to your question is yes. So you're prepared to do what it takes without any reservation to protect price stability? Yes. And that would be a departure of what you've done. Thank you very much. Senator Menendez from New Jersey is recognized. Thank you, Mr. Chairman. The Biden administration, in coordination with U.S. allies around the world, has placed historic sanctions on Russia in response to the invasion of Ukraine. In particular, sanctions on the Russian central bank, cutting off its access to international reserves, I believe will have a powerful effect on Putin and the elites who have reaped the benefits of his repressive regime. Sanctions are one of our most important foreign policy tools, but it isn't always easy to understand just how effective they can be. So, Chairman Powell, can you explain in layman terms the effect of sanctions imposed on the Russian central bank? Sure. I should start, though, by saying that we're sort of there in the background to give technical backstop and that kind of thing. I just want to use your expertise for. Sure. So what the central bank does is different currencies in different countries are traded all day long and in some cases all night long around the globe. And the value of those currencies really matters for people when they're trying to buy something. For example, if you're trying to buy an American car or technical backstop and that kind of thing. I just want to use your expertise for. Sure. So what the central bank does is different currencies in different countries are traded all day long and in some cases all night long around the globe. And the value of those currencies really matters for people when they're trying to buy something. For example, if you're trying to buy an American car or American radio or an Apple iPhone, it'll be priced in dollars. So
the ruble weakened dramatically through this, which is the Russian currency. And what those sanctions do is make it very difficult for the central bank of Russia to do its job, which is to support the ruble on behalf of the government. And it's because the sort of resources that it had to support the ruble were tied up in a way that made it difficult for them to do that. That's part of it. Yeah. And those sanctions means that Putin can access hundreds of millions in international reserves that he could use to continue to fund his war effort. Is that correct? Well, yes. Yes. Yeah. Let me ask you this. As the economy continues to recover, we've had a lot of conversation here about managing inflation as a key challenge. The first step to do so, in my mind, is to confirm the 5 highly qualified nominees President Biden has selected for the Federal Reserve Board, including yourself. And I hope our Republican colleagues will allow us to do that soon. The next and more challenging step is to address the supply crisis that is driving up much of this inflation. Can you give us a brief update on how persistent supply chain issues are disrupting the recovery and contributing to inflation? Sure. So a lot of the inflation we're seeing is coming from imported goods or manufactured goods that contain imported content, and the price of shipping, for example, internationally has gone up quite a lot, and there are long delays, and the ports are full because demand is really so high. It's a demand problem as well as a supply problem, and we've been feeling very small amounts of progress on that. I have to say, one of the a little bit unexpected byproducts of the Ukraine war is it's looking like supply chains. It's not going to help at all with supply chains because ships are not being offloaded and things like that. So there are unanticipated or unexpected effects of what we're doing, which isn't to say we shouldn't do them. So we can't. This is not something we have any expertise in fixing, but we've been waiting for that to happen. And it hasn't happened. We haven't seen much relief on the supply side. The other thing is the supply of labor. Demand. There's no problem with labor demand. We have really the ratio of job openings to unemployed is at the highest, by far the highest level it's ever been, more than 1.7 open jobs per unemployed person. So we have a labor supply problem. We think that getting past the pandemic will really help with that. And of course, higher wages should help bring people in too. Yeah. So would strengthening supply chains and resolving bottlenecks help to combat inflation in the long term? Certainly in the near term it would. I would think it would be certainly a good thing. We passed the Strategic Competition and Innovation Act last May, and the House now has its own provisions. I'm looking forward to a reconciliation of that because that would address bottlenecks, strengthen our supply chains and going forward, including funding to boost domestic production of semiconductors and my supply chain database provision as well. Finally, you just mentioned labor. We're facing a dire labor shortage across the country, which is holding back our economy. The Fed's monetary policy report from last week noted that, quote, labor supply has been slow to rebound even as labor demand has been remarkably strong. There are currently 11 million job openings nationwide. Immigrants are ready and willing to fill many of those jobs. Would you say that if we had a process in which we could bring those immigrants out of the shadows into the light, have them go through a process, criminal background check, and make sure they paid their taxes, that the role of immigrants in mitigating the current labor shortage and rising inflation would be a significant one? Saying that we don't do immigration policy, as an arithmetic fact, the immigration has been much lower and accounts for a meaningful part of the labor shortfall. And that's why leading business groups agree with you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Menendez. Senator Crapo from Idaho joins us from his office. Thank you very much, Mr. Chairman. And Chair Powell, thank you for being with us today. I wanted to start first by following up on some of the line of questioning that Senator Toomey raised. Just a couple of quick questions in terms of the ability to manage the Fed and its ability to operate right now. It is correct that you were recently named by the Federal Reserve Board as the chairman pro tem, pending the handling of your nomination. Is that correct? Yes.
And in that capacity, you have the full ability to chair the board while we wait for the handling of your nomination. Is that correct? Yes, it is. I want to make it very clear. I hope that we handle your nomination soon, and I intend to vote in support of it. But I just wanted to also make it clear that you are fully functioning as the chair now, as in the capacity of chair pro tem. And it's also correct that you were named in January by the Federal Reserve Board as the chairman of the FOMC. That's correct also? Actually, I was elected by the FOMC to be chair of the FOMC. Okay, you were elected by the FOMC. Yes. All right, good. And let me move on to just one other aspect of it. You've already discussed the dual mandate of the Fed today, the low and stable inflation rate and maximum employment. Disturbingly to me, there are some who are suggesting that the Federal Reserve should, in addition to that, or even to claim it as a part of that, that the Federal Reserve should stop so-called suboptimal industries from having access to capital, either to restrict their access to capital or to deprive their access to capital. Do you believe that any kind of standard such as that should be something that the Federal Reserve Board should pursue in its supervisory capacity? No, I do not. All right, I appreciate that, because this is a disturbing trend that has come in a number of different contexts over the last few years. And the notion that we should utilize our federal regulatory and supervision authorities to decide which industries are optimal and restrict those that we don't like politically from access to capital is a very alarming idea that I think America should reject quickly. Finally, I just have one more question. Obviously, with related to Ukraine and the issue of oil and energy markets has come to the forefront as a result of a number of different aspects, whether it's sanction questions or whether it is simply the issues of depriving Russia access to the utilization of Nord Stream and many other aspects. Do you expect that the strains on the oil or energy markets that we will see coming out of this war will act to push inflation even higher, or will act as an impediment to our ability to get inflation under control? In the near term, and we already see this, oil prices are up, substantially from where they were 2 months, 3 months ago, and that will get into gasoline prices and other fuel prices, and that will show up in higher inflation. The question really is, what will be the extent of those, and even more important, what will be their persistence? So typically with an oil spike, prices go up and they either stay at that level or they go down. In either of those cases, they add to the price level, but not to inflation. It's really, the concern though is there's already a lot of upward inflation pressure, and additional inflation pressure does probably raise at the margin the risk that inflation expectations will start to react in a way that is negative for controlling inflation. All right. Thank you very much. Thank you, Senator Crapo. Senator Warner from Virginia is recognized from his office. Thank you, Mr. Chairman. Chair Powell, it's great to see you, at least remotely. I want to pick up where or at least point out, because I want to move to Ukraine, where my friend Senator Crapo raised some of the issues. It is obviously the responsibility of the Fed, as we're looking at the economy, to evaluate systemic risk to the economy, is it not? Yes. Thank you. And you and others have testified that whether we call it climate change, sea level rise, dramatic changes in weather that brings about flooding, storms, name it, that is appropriate for review. And while obviously the terminology of designating a particular industry, I agree, shouldn't be, but the systemic risk, I think, are critically important, and I appreciate the fact that you've recognized that. And I think we need to continue to recognize that. We live through that literally, if we look at the number of natural disasters, from fires in the West to floods in my state or floods in the South. It is here to stay. I want to talk about Chair of the Intel Committee, and very, very concerned about what's happening in Ukraine. Very proud of the fact that the administration has worked in concert with our European allies rather than acting solo. And I was 11 days ago in Munich, and if you would have told me 11 days later
that the Europeans would have used SWIFT, shut down Nord Stream 2, Germany would change its complete position on funding arms, Sweden, Finland, we would have sanctioned Putin. I think all terribly important to have a Western response to this aggression. On the SWIFT issue, I think it's good. I do think we need to get our European allies as well to sanction some of the smaller banks as we have. I think we also need to look at non-SWIFT abilities of transfer. And I am concerned that the chairman and Senator Warren and Senator Reid and I are very concerned about some of the leakage that could be taking place through cryptocurrencies. I think there is a great deal of value in ultimately digital-based currencies. But the concern I have is that crypto exchanges, DeFi, I mean, there's a stat I got the other day that I thought was very impressive. 7,000 stocks on our public markets, 17,000 different crypto tokens on crypto exchanges, literally 1 million crypto tokens being developed in decentralized finance. And I know this is not directly, this is more Secretary Yellen's purview, but you and the Fed have gained a lot of expertise in this space. Do you see the possibility, at least, of Putin or his oligarchs using digital payments and other alternative payment methodology to avoid these sanctions, in a sense, to transfer their assets out, since we've been able to kind of clamp down within traditional banking realm? So you're right. This is right in the heart of what Secretary Yellen is working on. I believe she actually addressed this yesterday in some public remarks. And I'm not privy to any private information about this. You are reading about it. I saw that crypto transactions are spiking in the Ukraine and in Russia. I think it really underscores the need to have a strong regulatory regime that permits appropriate activity, but that prevents inappropriate activity. And we do have laws on the books and all that, but I think for digital finance generally, we need a legal framework that would really take away as much as possible of the possibility that people could use unbacked cryptocurrencies as a way to evade the law or to finance terrorism and hide their ill-gotten gains and things like that. I think it's very important. And again, I appreciate the fact that the Fed has, I think, both expertise-wise ramped up in this space. I do think, the notion of the United States having a digital currency, when we see the challenges around the digital yuan from China. But I do think the amount of capital flows that are going into this area, non-banked in many ways, there is not that kind of clear regulatory overview. It's something we need to look about. And I think as an independent source, we're going to need to continue to draw upon not only yours, but the enormous resources you've got at the Fed to at least follow the capital flows. And I am gravely concerned that Putin and his oligarchs may use this escape valve to escape these sanctions. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Warren. Senator Scott from South Carolina is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Chair Powell, for investing the time with us. We've seen you a lot lately, and I think it's important that we continue to have the conversation in public about the priorities of the Fed. One of the concerns that I have, I think both Senator Toomey and Senator Crapel have discussed the importance of the Fed staying on mission and not looking for ways to expand the mission, looking at nominees like Ms. Raskin's approach in public statements as it relates to the environmental responsibilities that the Fed should take on. I am completely, unequivocally opposed to that direction. I know that there's a lot of attention being paid these days to ESG. I think that is a bad direction for the Fed. I think the Fed should focus its attention on its primary responsibilities and, frankly, not even get involved in congressional matters. I know that Senator Tester had some important questions to the wrong person about truckers. I think if we were going to have a long, serious debate about your opinion on what Congress should do to help truckers, we would start back in the Obama administration and look at the hours of service that curtailed the number of available truckers that we have and the amount of time that they could spend on the roads. So there's a lot of things that the Fed shouldn't do. The one thing that we want you to continue to do is to focus on
the impact that our everyday folks like in Abbeville, South Carolina, or in Anderson, South Carolina, are feeling the pressure from the inflationary effects of this economy. And we can't tie that to Russia or conflict. We can just tie that to bad decisions by Democrats and the Biden administration when on day one you cut off the Keystone XL pipeline, which could have pumped 800,000 barrels a day, and we are dependent on Russian oil at 600,000 barrels a day. The inflationary impact that South Carolinians have felt since December of 2020, where prices were $1.99 and now they're $3.40. I think about the seniors who are trapped in too much month and too little money. And I think to myself that too many folks on fixed incomes throughout this country, and specifically in South Carolina, are having to make decisions about rationing medicine, rationing food, rationing energy, whether it's in your car or at your home. This is a crisis. I love to hear that our wages are up 4 or 5%, but inflation's up 7.5%. So the net effect is that the invisible tax that we refer to here in Washington as inflation is eroding and degrading the spending power of everyday Americans, and they are not gullible. They know exactly what has changed, and anytime you put fuel on a fire, you should expect it to get hotter, and our economy reflects that same direction. And those are concerns that I have, and I know that yesterday you spoke at length about how the Fed policymakers are working to game out a variety of policy scenarios to grapple with the uncertain economic risks posed by the ongoing geopolitical turmoil while simultaneously working to curb still rising prices. And I think that is an important and incredible balance that you will be in charge of. And I'm frankly didn't vote for you the first time. I'm voting for you this time because I think that you've proven that you have kept your eye on the ball, and it's necessary for folks in my state and around this country. I would love for you to spend my 90 seconds left. Talk to me about the gaming out of scenarios that the Fed is going through so that the average person in our country can appreciate the depth that you are, the depth of knowledge and the time that you're investing in helping us understand the scenarios that could happen. Sure. So we have tools to bring inflation down, and they work by raising interest rates. We do that over time, and what that does is it increases mortgage rates, but just at the margin, and the same thing with the car loans and things like that. And ultimately, that slows down demand, ideally, in a way that comes to a gradual halt, and economic activity continues. So that's what we're trying to do here. Right now, we need to move away from very low interest rates. They're not appropriate for the current situation in the economy. The economy is very strong. Unemployment is low, wages are going up, the labor market is quite healthy, and inflation is all too high. So we're responsible, we're accountable for inflation, and we're going to use our tools to bring it down. May I have it one more time, Chairman? I know this is your committee. Thank you, sir. Very kind. So question for you. As you think about the next meeting when you discuss the interest rate increases, are there increments that you would consider, not foreshadowing your decisions, but the incremental increases that you think would bring the spending and the inflation down while not over challenging the economy? Yeah, so as I mentioned yesterday, my thinking at this time, which is a very, very sensitive time in markets and in the world because of what we're seeing happening in Ukraine, and we don't know the economic implications of that, I said that I would be recommending and supporting a 0.25% interest rate increase at our March meeting, which is 2 weeks from yesterday. So, but I also said that if we don't see inflation behaving as we expect it to behave, which is to peak and begin to come down, if we see inflation behaving in ways not consistent with that, then we're prepared to raise by more than that amount in a meeting or meetings. Very good. I will simply say for, as I call them, the kitchen table economists all across the country, typically moms making hard decisions on rationing, the amount of resources that they have and the priorities that they have. I think it's really important for us to make as clear as possible and as simple as possible their understanding and appreciation for what's happening when you're trying to run a very strong and
heavy load at home and you have a full-time job, I think what we can do to talk in a way that makes it easy for us to digest at home, we are doing our public, the average person in our country, a lot of good to understand what we're trying to explain. Thank you. Senator Warren from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Right now, our country is trying to enforce strong sanctions against Russia, weather the political economic fallout of the Ukraine crisis, and address the pandemic-related inflation and corporate price gouging that's hurting American families. Much is at stake for our country. But Republicans on this committee refuse to show up and vote on 5 nominees to the Fed. They refuse to do their job. This is shameful and it is risky. Any Republican talking today about the risks facing our economy should be willing to show up and vote on Fed nominees. So let's talk about one of those risks, Mr. Chairman. As Russia has invaded Ukraine, the centerpiece of the U.S. response is economic sanctions. The U.S. and its allies have rolled out some of the strongest economic sanctions in history, severely restricting Russia's access to the global financial system by sanctioning the biggest banks and companies, by kicking Russian banks out of SWIFT, the international payments messaging system, and by freezing the Russian central bank's foreign reserves. Now, these sanctions are powerful, but Russia can dodge some of this pain by using the same cryptocurrency tools that are currently used by drug traffickers, cyber criminals, and tax cheats. I'll pick one example here. We've all become familiar with ransomware, where a cyber criminal infects someone's computer system, locks it up, then demands payment in order to unlock the system. And how do they get paid? Through unregulated cryptocurrencies like Bitcoin. Chair Powell, do you know who cybersecurity experts say is the world leader in ransomware attacks and in getting paid through cryptocurrencies that allow them to obscure and hide their trails? I could guess, but you want to make a guess here? Based on what we're talking about today, it's Russia. You know, if you listen to our own national security agencies, the answer is Russia. And that's why when President Biden held an international summit last year to fight ransomware, Russia, the biggest source of the problem, was intentionally not invited. According to one estimate by the blockchain analysis company, Chainalysis, Russia-linked actors collected nearly 3/4 of all ransomware revenue in the world last year. And hundreds of millions of crypto dollars are collected in Moscow each quarter. As much as half of those come from illicit crypto wallet addresses. Russia is the world's expert on moving money outside legal channels. So, Chair Powell, obviously, you do not administer sanctions, but you are an expert on the international financial system. So I just want to take a look at this. Are other countries currently using cryptocurrencies to evade sanctions? I'm thinking here of North Korea, Iran, Venezuela. Honestly, it's not something we're responsible for. I mean, I have read it. I've read publicly that those things have happened, though, yes. Well, the Treasury Department, the Department of Justice, the United Nations, and the IMF all say that the answer is yes. Crypto takes the sting out of sanctions. And in fact, the Treasury Department warned last year that crypto could undermine our sanctions regime. Theoretically, the crypto industry is supposed to enforce sanctions as well. So let me ask, Chair Powell, is the crypto industry enforcing sanctions right now? So what I've read, again, this is really for the Treasury Department, but I've read the same things you have and that you had in your letter, which is some reluctance expressed on the part of the crypto industry to do that. All right. They are supposed to, but the problem is they haven't been doing a very good job. Just read the Treasury Department's sanctions review or the UN reports on sanctions compliance. We know that many crypto exchanges and wallets
are not collecting information about the identities of their customers, are not screening their platforms for illicit activity, and are not reporting sanctions violations. Heck, this is how North Korea has been able to move money around and finance its illegal missile programs. Here's the thing. The whole point of crypto is that it allows someone to conduct financial transactions without having to go through the traditional banking system or traditional financial intermediaries. Right now, millions of transactions are taking place that are completely unregulated with no one verifying what. And that means that while sanctions can make it very difficult for Russian companies, political leaders and billionaires to move money around in the traditional financial system, there is another shadow, unregulated world that they can turn to. Crypto poses a variety of threats to financial stability, to investor protection, to our environment. But crypto is also providing a new way for countries to sanction-proof themselves. Cracking down on crypto is a critical piece of holding Russia accountable for its aggression. We can't fool around any longer. We need to get new crypto rules in place. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Senator Moran from Kansas is recognized. Chairman, thank you. Chairman, thank you. At least one member of the Open Market Committee has said that combining a relatively steep path of rate increases with a relatively modest reduction in the balance sheet could flatten the yield curve and distort incentives for private sector intermediation, especially for community banks. Help me understand the relationship between balance sheet decisions and rate increase decisions and what thought process you would undertake in that regard. So we think of the interest rate as the active tool of monetary policy, and we think of the balance sheet as something we do really in urgent situations. We buy assets, and that tends to drive down long-term rates. So what we're very much about to do, and we're going to do this over the course of this year, is both raise interest rates, and we're going to begin to allow the balance sheet to shrink and run off. As the balance sheet shrinks, it really depends on what, the securities are maturing is what's happening, and Treasury, on the other side of the wall, Treasury is deciding what to issue. So they issue long, short, in the middle, that's what they do. So, but basically, and that will have an effect on the yield curve and on financial conditions, but those are decisions that Treasury makes. But the way we do it, though, to answer your question, is we want to decide a path for the balance sheet, and then we want to let it go in the background and have the interest rate tool meeting to meeting be the active policy tool. I hope that's responsive. And what's the different consequence between altering the balance sheet and altering interest rates? For the shape of the yield curve, you mean? What happens differently in the economy as a result of doing one or the other, or is there a reason what's the reason to do them together? Well, we use the tools when we're using them actively, cutting interest rates and buying assets, buying longer-term assets. We're trying to provide support for the economy. The interest rates affect shorter-term rates. They actually, more than they affect longer-term rates. Quantitative easing affects longer-term rates, and those are important in the economy. When you turn it around, really, as I tried to explain, we shrink the size of the balance sheet, but really, for example, if Treasury were to issue only long bonds, well, that would drive up rates, and that would tend to tilt the yield curve up. But that's a question for Treasury, the issuance question. And I'm trying to understand why you're trying to explain, and the fault probably lies with me, but is there in regard to interest rates, long-term, short-term, does it matter which of those tools you use? And is there a consequence different to an American industry, a sector of our economy as a result of the machinations between those two tools? Not really, not really. Again, our interest rate is an overnight interest rate, right? And so when we change it, it will affect asset prices all the way out the curve. It'll affect equity prices and things like that. But ultimately, if you're at the zero lower bound and you can't cut anymore,
then you're in one sense you could be out of tools. And so actually Milton Friedman was one of the first to talk about this many years ago with respect to Japan. You can always affect longer term interest rates by buying, sovereign debt and so that tends to bring down longer term rates. They all matter for the economy to the extent you borrow long. If you're someone who likes to borrow very long, like investment grade companies, then your rates will go down for 30-year lending. Most people, the short end is more important. Mr. Chairman, I'm not going to ask you about energy policy, but let me ask what percentage or what's the quantification of how inflation is related to energy prices? So energy inflation is when we talk about core inflation, we exclude inflation from energy and food prices because those are quite volatile. So right now, I guess if you look at the way we look at it, core PCE is about 5, in the range of 5, and energy inflation and food inflation, you put it on top of that, is in the high 6s. So it's close to a couple of percent, I believe. And just in my last 14 seconds, highlight, I always worry about farmers and ranchers, small towns, community banks, lenders to those farmers and ranchers. Interest rates and energy prices combined have a huge consequence to those who feed and clothe and provide energy to us and the world. And decisions that you make have perhaps an exacerbated consequence to somebody who borrows significant amounts of money to put seed in the ground at a time in which fertilizer costs, diesel fuel is extremely high. Every input a farmer faces today is here. While commodity prices have risen, they've not risen sufficiently to overcome the cost of production. So we're very much aware of that. Some of this shock is going to be very tough for agricultural companies, and that's something we'll be monitoring. We don't have the tools to deal with that very well, but that's clearly a risk. Mr. Chairman, thank you. Thank you. Senator Smith from Minnesota is recognized. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much, Chair Powell. It's wonderful to see you again. And I really appreciate the questions that Senator Moran is asking about kind of how this actually works, the mechanics of the economics of this, because the impacts of interest rates, the interest rates are the tool that the Fed has to address inflation. But in a world where the causes of inflation are so complex, it can have a tool with other impacts that you don't necessarily anticipate, or you can anticipate it, but you can't control for that. So I want to come back to that because I'm very much thinking about this in the context of workforce and what we need to do about workforce. You laid out in the beginning of your testimony that the American economy is really strong. We've seen, millions and millions of Americans go back to work, fastest economic growth since 1984. Unemployment rate is very low. The economy is in good shape, notwithstanding the fact that we've got real challenges around rising prices for American families. In Minnesota, the biggest economic challenge that I hear people talk about is the workforce challenge, that there just are not enough people to do the work that we have. It's interesting, the U.S. Chamber noted that women are participating in the labor force at the lowest rate since the 1970s. And this is having significant impacts on our ability. I can't vouch for the U.S. Chamber's numbers, but it reflects what I have heard, which is that there is a very big discrepancy between the number of men that have come back to the workforce and the number of women that have come back. So why is this happening? It's complicated, of course. There's a lot of early retirements, but there's a real issue with childcare and women being able to, women and men, but women in particular, being able to come back to the workforce. And so, Chair Powell, can you sort of help me understand this? So if we were to invest as a country, if we were to invest in making childcare more affordable, more accessible, what impact would that have on the overall economic conditions of this country and this workforce challenge that we have? And I want to try to understand the interplay between that and inflation and how this all comes together.
You know, it would of course depend on the design of the program and how well executed it was and that kind of thing. But there is research. So labor economists have, including one of our own Reserve Bank presidents, have written and done research on this and looked at other countries, try to control for other factors, but look to see whether child care that can be afforded or is free contributes to labor force participation among women, and have come back with positive results on that. So. And, you know, that does make sense. So it's intuitive, I think, but that's what the research tends to show. Right. And so public investment, if we decided, which I think we should, but if we were to decide to make a public investment in making childcare more affordable, that wouldn't contribute to inflation, would it? You know, I mean, I think if to the extent it got people back in the workforce and got them working, it would help over time. It would help relieve the labor shortage and things like that. So there would be positive. That's effects. The way it seems to me too. That if one of the contributors, if you have more people working, you're going to be addressing the workforce challenges. And of course, I think it's a good thing that wages are going up, and I think that that's part of what's happening in the economy is the relative power of employers versus workers is shifted so that workers have more power and they're shifting jobs if they can get better salaries, get better wages in other places, and you know that might be contributing to rising wages, but it's generally, I think, a good thing. What is the impact? If the Fed, assuming the Fed does what it's planning on doing and raising interest rates, what impact does that have on the workforce shortage, if any? I mean, what's that interplay look like? Well, we can't, again, our tools don't really go very much to supply. They go to demand. So right now we have substantial excess demand, as I mentioned, and I think the first 15 pages of our report are actually a really good summary of the labor market, inflation, and supply chains. I would do that commercial. But you have more than 1.7 job openings per unemployed person. And that's just that's an overheated labor market. And, you know, the level of quits is at its all-time high, the level of job openings. So there seems to me there's a lot that we could do to gradually bring demand back down to where demand and supply are more, you know, in sync, and, you know, without you know, risking damage to of the kind you're talking about. So raising interest rates would cause companies to cut back. They're not going to have as many job openings. Yes, I mean, it slows economic activity across the economy gradually because higher borrowing costs. People, you know, mortgage rates will go up, the rates for car loans, all of those rates that affect consumers' buying decisions, and they, with a lag, it will tend to slow down job creation. In addition, you know, it has effects through, you know, through wealth effects, because housing prices won't go up as much and equity prices won't go up as much, and so people will spend less. And what we hope to achieve is bringing the economy to a level where demand and supply are in sync. Thank you, Mr. Chair. I know that. Yeah, I'm just thinking about what President Biden said on at the State of the Union, which is that as we grapple with this problem, what we want to do is we want to lower costs, not lower wages. And so I think this is just part of the dynamic that we're all trying to figure out here. Thank you so much for being with us, Chair Powell. Thanks, Senator Smith. Senator Daines of Montana is recognized. Chairman, thank you. Chairman Powell, good to have you back here. Everybody's talking about inflation as we're sitting here today. It's raging in my home state of Montana. The 40-year high of 7.5% in January. Core inflation rose 6%. And we recognize it's both above estimates and both well above the Federal Reserve's 2% target. As we take a look at what's going on in Europe and Russia as it relates to energy prices, energy independence, national security, we're seeing it's all interconnected. As many countries in Europe continue to decommission nuclear power plants and stop investing in traditional energy, they've become now more dependent on adversaries like Russia for energy, and now we're seeing the cost of energy is skyrocketing. Sadly, I think this is a sneak peek at the path that America is headed down if President Biden and, frankly, our colleagues
across the aisle continue to undermine made in America energy. In order to help lower energy costs, help our allies be less reliant on Putin and Russia, I believe we must unleash American energy and support truly the all-of-the-above American energy portfolio, which includes oil, natural gas, nuclear, hydro, and coal. I think it's more important now than ever before. Chairman Powell, the Fed demonstrated an unprecedented amount of speed to cut rates in March of 2020 when it first cut rates then by 50 basis points, and followed that soon after by cutting rates to zero and launching a new round of quantitative easing. My question is this: has the Fed looked at what impact $125 a barrel oil might have on growth and inflation? Because I think we were just here about a year ago having conversations about inflation. Of course, we've moved away from any conversations about anything being transitory now, as we certainly have some inflation here that's far more than transitory. But I think it would be fair to say none of us at that moment would have thought we'd be seeing oil at $100 a barrel or more. My question is, have you looked at what $125 a barrel looks like, $150 a barrel, even $175 a barrel, what that might mean in terms of growth and inflation? The answer is yes. We run simulations, and we're we're running those all the time right now. In addition, though, we have these rules of thumb that show what happens to gas prices, what happens to inflation, what happens to growth. They're crude rules of thumb, but they give us a way of thinking about what the effects would be, and they're what you would think. Inflation goes up, gas prices go up, and growth goes down a little bit. So what, as you've done that modeling, what kind of impact are you going to see on inflation in your models if we got, let's say, $125 or $150 a barrel? Well, it would be compared to if you go back. Let's say that that's $50 above where oil was during the fourth quarter last year. I want to say it was in the $75, $80 range, something like that. So, for every $10, and the thing that matters more than anything is how long does it persist for? Mm-hmm. You can have an oil spike, mm-hmm. and if it just comes and goes, prices will go up, but it won't actually affect ongoing inflation. That's really the key thing. But I think I want to say $10 of oil, and I hope I don't get this wrong, is like 0.2, something like that of inflation. Yeah. How about on economic growth? What's your sense? It's more like 1/10. Okay. These are rules of thumb. Yeah, and I think these numbers I've quoted here aren't outlandish. I mean, you're seeing how quickly this is moving, how volatile the situation is, and it's, I'm glad you're modeling it, but we're very, very concerned, certainly, as you are, where this might go. I want to talk about the balance sheet, the Fed. The Federal Reserve's balance sheet's nearing $9 trillion, which is more than double where it was before the pandemic. Could you describe how unwinding the balance sheet as a tool to fight inflation compares to raising interest rates? For example, would a $500 billion reduction in the size of the balance sheet equate to a 50 basis point hike in interest rates? It would be a very crude calculation because we do think the signaling value of QE is a big part of it, and you don't have that when you're having the balance sheet run up. But I don't have that one in my head. You're right, though. That's the sign, is that it would be tightening policy. We really think of getting the balance sheet on running in the background and shrinking in a predictable way, and we think about the interest rates as the active tool. Last question. Do you think we could be on the cusp of a wage price spiral, and what factors are you using to make the determination? So this is obviously that's something we really don't want. It's part of what the big thing we don't want is to have inflation become entrenched and self-perpetuating. And it's a question of inflation psychology, really, and having what we call unanchored inflation expectations. And that's why we're moving ahead with our program to raise interest rates and get inflation under control. That is a serious concern, and one that we monitor carefully. Again, it will depend on how wage increases have been very high, particularly at the low end. It will depend on whether those are persistent or not. Thank you, Mr. Chairman. Thanks, Senator Daines. Senator Van Hollen of Maryland is recognized.
Thank you, Mr. Chairman. Welcome, Mr. Chairman. I was listening to your testimony, and as you pointed out that you've got a lot of job openings, a lot of vacancies, and you pointed out that there were some common sense measures we could take to address those, including more affordable child care, so more people could ensure that their kids are in a safe and secure and affordable place while they're at work, and in response to Senator Menendez, allowing people to come out of the shadows in our economy with some immigration reform. And I think those are both common sense measures, as you said, that we should take. You're in a tough position given all the variables we're seeing, right? We're seeing higher economic growth. In fact, you've testified previously that, because of the American Rescue Plan, we have seen much more robust economic and job growth than had been estimated before then. You've got a war in Ukraine, which is putting upward pressure on oil and gas prices, and that, in effect, that could also have an impact in slowing down the economy. I was interested in Senator Toomey's line of questioning. I mean, you've got to navigate that. Another variable here, of course, is the possibility of another variant of the coronavirus coming back and wreaking havoc. Isn't that another major unknown that you've got to factor into your decision making? Yes, yes, it is. And as you think of that along the common sense lines, doesn't it make sense that we be fully prepared so that if there's another variant and outbreak, that we're able to quickly address it, quickly reduce the economic fallout that we witnessed around the original outbreak? Doesn't that also make common sense? It sounds like it. I'm not sure where I'm going here with it. It sounds like a fiscal proposal, but well, it's like the other ones that are kind of common sense. I'm not asking you to make a judgment totally within monetary policy or the Fed's domain in that sense, but from an economic perspective, and you have an important role to play there. It seems to me that the more prepared we are to fight a new variant, the better off we will be from an economic perspective, right? Yes. I just point that out because we just received a request from the President for a supplemental assistance package to stockpile more antivirals so people could be treated more quickly, to stockpile tests so that we could quickly determine where we may experience an outbreak, and to stockpile more vaccines, and also to work globally to prevent a new variant from developing. Again, just from an economic perspective, those preparations would make common sense, would they not? They would, and variant to variant, the economy has gotten better at dealing with this. The American people have. So I think anything that allows us to continue living our economic lives is a plus. I appreciate that. I think that we just need to take some practical steps, as you said. Can you just talk a little bit about the assessment that you made regarding the households being in strong financial shape? You mentioned that, and I think it's worth just elaborating on that a little bit, because we have wage income, but we also have the income people received as a result of the American Rescue Plan, right? $1,400 per person, and other emergency assistance we provided. And that has put households overall in strong financial shape. I think those are the words you used. Is that right? Yes. Just as you say, the level of savings even among those at the lower end of the income spectrum is much higher than trend, than it was just continuing the prior trend. So relatively good. The surveys that we undertake, people feel better about their financial situation than they have in a long time. Right, and again, we've had this back and forth about real wage growth, and I think if you look at people at the lower end of the economic spectrum, you've seen real wage growth, as you indicated. But if you look even overall at all households in terms of their personal income last year, after-tax personal income compared to this year, overall that's improved, right? Yes, in nominal terms. No, I'm asking in real terms, actually. Could you get personal back income. to us? So
There are a lot of, it depends on whether you're looking at 1 year or 2 year and which measure you're looking at. But if you're talking about a particular piece of data, I don't have at hand. But I know that, for many, real wages rose in 2020 and in the aggregate declined marginally in 2021. Yeah, but I'm talking about all the income available to a household. All income. In real terms. I'm happy to follow up in That'd be great, Mr. Chairman. Thank you. I think, Senator Van Hollen, you were in part referring to the child tax credit and assistance that low-income people had, if I recall. Child tax credit, $1,400 per individual. All those helped in terms of personal household savings in real time, in real terms. Which is what matters in the quality of life. Senator Kennedy is recognized from Louisiana. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the President has requested that Congress appropriate additional money to fight COVID. Senator Van Hollen just referred to it. Do we have that money? I feel like I'm getting into fiscal policy here. I really want to leave this to Yes, sir, but you do we have that money? Do we have that money? Well, in the sense of a positive Do we even have bank, 5% of that money? I don't know what you mean by have the money. Will we have to borrow the money? I think we're running deficits, so I think a lot of spending is on the basis of borrowing. Right, okay. Let me ask you about the sanctions on Russia's central bank. The West has sanctioned its bank, and you say it is, or some say that it has basically prevented from Russia from using those foreign reserves because they're foreign reserves. They're not in Russia. They're in other banks and other countries. Has China joined in that sanction? No, I don't believe so. So if China wants to, it could support the ruble, could it not? In theory, yes. Okay. Now, does that sanction on the foreign reserves of Russia by the West, does that stop dollars and euros from coming into Russia? I think other sanctions do. They're not getting any hard currency, and I think a lot of payment in dollars into Russia is coming to a grinding halt. Mm-hmm. By the way, I should say we're really not responsible for sanctions, as you obviously know. You're not responsible for climate change either, but that doesn't stop the Federal Reserve or for elementary and secondary education. But that hasn't stopped the Federal Reserve from having an opinion. Not you, but some of your colleagues. Now, the West has said, the President has said, we're going to throw Russia out of the international community, and we're going to throw Russia out of the international marketplace. And obviously, we all agree with that. And he sanctioned everything. But he hasn't sanctioned Russia's energy. Europe is going to continue to buy Russian oil and gas, despite the fact that Europe has 1,000 trillion cubic feet of natural gas that it refuses to produce. And America, right now, we're continuing to buy Russian oil. So how are we going to throw Russia out of the international community and global markets if we don't attack their oil? And that really is a question for the elected government, by the administration and particularly the Treasury Department. I know, but I'm asking your opinion because you're a smart man. I appreciate that very much, but my opinion is that it's not something I would have an opinion on as Fed chair. It's just we don't do energy policy, we don't do sanctions. We're technical support. We're not the policymaker. So it would be like the Secretary of the Treasury coming in and talking about monetary policy. Okay, let me take you back to the spring of 2020. Governments shut down the private sector in virtually every country. Markets are panicking.
everybody's looking at you to calm things down. You did. You did. And one of the things you did, aside from the currency swap line that you established, well played. You said we meaning the Federal Reserve, are going to provide capital to American businesses. Okay? And you did. And you kept us going. And I thank you for that. Suppose, though, the Federal Reserve had said at that time, we're going to keep American businesses going and we're going to supply the capital, except we're going to use this opportunity to bankrupt the oil and gas community, the oil and gas sector. Where would we be today if we'd done that? You'd be very unhappy with me, and appropriately so. Why is that? Well, because some of your possible new colleagues think we should have done that. Because Raskin has talked about that, said we should have taken the opportunity to at that point to bankrupt oil and gas. So I don't want to get into the. I just thought I'd slip that in. I'm not asking you to comment on Ms. Raskin, our reserve trust, or the other things that we need to get to the bottom of. I'm asking you to tell me what would have happened if we used that opportunity to bankrupt the fossil fuel industry, as Ms. Raskin suggested we should. Well, strike the Raskin part. That makes you nervous, I can tell. I just, we're a creature of law. You passed the CARES Act. It didn't say anything about picking and choosing, and we weren't going to do that. We didn't do it. You think picking and choosing is a bad idea? I think, we actually have a document I have right here from 2009 where it's sort of our document where we negotiated with the Treasury Department who does what, and it talks about the fact that we don't get into allocating credit. We try to affect broad credit conditions. We don't allocate credit to particular industries. And that's a document that we think is sort of one we live with. Thank you, Mr. Thank you, Senator Kennedy. Senator Ossoff from Georgia is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Chair Powell, thank you for joining us again. Thank you, as always, for your service. Please explain to the committee and to the American public what steps the Fed is taking and expects to take in response to the increase in price level for consumer goods, gas, and groceries. Well, we are, as I discussed yesterday, we are embarking on a series of rate increases over the course of this year and no doubt beyond. And we're also going to be shrinking the size of our balance sheet as the year goes on. So what those things will do is they will raise interest rates across the economy, and that has the effect of moving demand back down to where it's more aligned with supply and getting inflation back down to a level that we would recognize and that isn't consistent with our mandate of around 2%. And what considerations will inform you and your team as you determine the rate at which you reduce the value of assets on the Fed's balance sheet? So the way we think about that is we want to set and this is the meeting we're going to have in 2 weeks. We're going to set a pace at which runoff will happen, subject to caps, so that if there's more runoff, basically when securities mature, we can just not reinvest that money. We can just give that money back to the Treasury Department, and that's what we do, up to a certain limit. We like to have caps so that it doesn't, so that it's not volatile and it doesn't affect markets. So essentially, it's what we think we can do in ways that won't interfere with market function, and that will get us back expeditiously to a balance sheet which is the one we need, which is just the right size to implement monetary policy, consisting of demand for our liabilities plus a buffer, ample reserves, we call it. We're seeing right now the impact of geopolitical events on markets, a likely impact on the price level, potentially on unemployment, and therefore on your mandate. I'd like to request that you consider providing this committee with a members-only briefing that would cover
two subjects. The first is how the Federal Intelligence Coordination Office that connects you and your team with the intelligence community performs in ensuring that you and your team are up to date on the latest intelligence that could provide a forewarning of geopolitical events that impact your mandate and financial markets and the U.S. economy. And the second is a briefing on the resilience of your internal systems and the mechanisms of action for monetary policy in the event of a cyber attack or a continuity of government event, such that you can continue to do your job even if the nation's information technology or financial infrastructure is degraded or under attack. Will you and your team provide to this committee in a members-only or closed or classified setting as necessary that information? Sure. The second one, for sure. I'm not sure there's a lot to really. Well, we can talk about this offline in terms of what there is to talk about. But we're delighted to come up if you want to have us up for a briefing. If the chair and the ranking member want us to come up, we'll come up anytime. Okay, we will coordinate that with committee leadership and look forward to making that happen. How do you consider the labor participation rate when you think about what it means to fulfill your mandate with respect to employment? So it's one of the key measures. There are many, many measures that go into determining what is maximum employment. Ultimately, maximum employment is one way to think about it, the highest level that's consistent with price stability. And so at a certain point, labor supply has not increased, and at the pace that everyone expected it to increase at. It's still below, meaningfully below where it ought to be, even based on its trend. Very hard to understand why that is. There's a great discussion of it in the monetary policy report. So we have to, essentially what we do is we make a forecast, and that forecast now amounts to relatively modest additional improvement in labor force participation. We factor that into how tight the labor market will be. That will give us a view on unemployment, on wages, and things like that. And so that's how we do it. And that's the reason it's fairly modest improvements, is that's what we've seen so far. The chairman's a stickler for time, so I'm just going to get this last question in here. Will you please provide to my office the research that the Fed has conducted, or third-party academic research that you consider credible with respect to the distributional effects of monetary policy over the last 15 years, the quantitative easing programs, the massive increase in the money supply from central banks across the world, how that's impacted the Gini coefficient and other distributional and inequality measures? Be delighted to. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Senator Haggerty from Tennessee is recognized. Thank you, Mr. Chairman, Ranking Member. I appreciate your getting us together today again. And Mr. Chairman, I appreciate your being here. I'd like to talk a little bit about what Senator Kennedy was just talking about, what Senator Daines touched on with respect to energy. As a candidate, President Biden promised that he would do away with the oil and gas industry here in America if he were elected, and I think that's been one of the campaign promises that he's been very effective at essentially undertaking a war on that industry, whether it's killing the Keystone XL pipeline permits, whether it is terminating oil and gas leases on federal lands, pressuring asset managers and banks to stop lending, to divest from energy projects. It's been a very extensive effort to decrease American energy production. That's had the effect of costing American jobs. It's had an effect of raising domestic prices for energy. But it's also had an effect, as Senator Kennedy mentioned, of making it extremely difficult for the Biden administration to respond to Russia's invasion of Ukraine, because it makes it very difficult for President Biden to hit Vladimir Putin where it will really hurt. It makes it difficult to sanction Putin's energy. The reason for that is sanctioning Putin's energy, again, according to the argument that Senator Kennedy eloquently laid out, is going to raise prices for energy around the world, given our dependence on Russian energy and others. We're in a tough spot, and energy touches so many aspects of our economy. I hope I could get your insight in terms of how you look at the trend line for energy prices, Mr. Chairman, and how that's going to affect monetary policy moving forward. Well, I mean, in the near term, clearly energy prices have gone up, and they may go up further. It depends upon events to come, and that's going to
push up inflation, certainly in the near term. Gas prices will go up. We'll see, as I mentioned earlier, there'll be effects on inflation, on growth, on gas prices, and it all comes down to how persistent will they be. If if it's a spike that comes back down, or that it looks like it's coming back down, then that's one thing. If it's persistent, then that's a different thing, and we're much more concerned at the latter, and also, frankly, the effect that just another oil price shock would have on general inflation expectations. We'll be watching that very carefully. I wake up every morning and check futures prices. I'm sure you've got many variables that you watch, and I would look forward to your insight in terms of what you think are the most informative variables as you think about monetary policy in the long run. I'd like to turn to the Fed's accountability right now. And again, this touches on inflation. I think that the Federal Reserve is in a very difficult situation right now, Mr. Chairman. You and I have talked about it. A lot of the stimulus spending, fiscal policy have made your job very difficult. We've had that discussion in hearings before. But with January's CPI print at 7.5%, it really does feel like the Fed's behind the curve right now and may have to take more aggressive actions than otherwise would have been the case. And I saw that the most recent monetary policy report omitted the section on monetary policy rules. And I know those rules aren't intended to be prescriptive there, but they're to consult for contextualization. But it was concerning that they were missing. And again, I think those rules would have indicated that we're behind the curve, that there's more to be done on inflation. And it brought me to think about, how does the Fed think about accountability? How do you think about holding the Fed accountable for managing inflation? So we'll bring them back for the July thing. Honestly, we sometimes do and sometimes don't. And I would, by the way, I'd recommend look at the Cleveland Fed has really all of the rules, and there's a range of rules, but clearly the median rule is so. But in terms of accountability, it starts with transparency from us, and explaining to you. You are the mechanism through which we get our transparency. We deliver transparency, and we get our democratic accountability by explaining ourselves in understandable terms to you, and by you holding us accountable. And in our system of government, it runs through this committee and the Senate and the House as well. And so we try to be very transparent. We try to be engaged with members and explain and hear your concerns and all those kind of things. Ultimately, it's the bottom line. We both came from the business world. It's what you deliver, and we need to deliver price stability. We're not currently doing that, and we're very highly motivated to get the economy back to a place where we have inflation under control, but also a strong economy and a strong labor market. I couldn't agree with you more. Accountability and frankly credibility are so important for the Fed. I know the ranking members talked a good deal about mission creep at the Fed, politicization of the Fed. I'll just underscore and associate myself with his remarks there as well in terms of my concern there, because it does get very deep to the credibility of an organization that we're all so dependent upon to be credible, to be transparent, as you described, and to accurately telegraph where we're headed as a nation and as the most significant economy in the world. Thank you, Mr. Chairman. Thanks, Senator Hagerty. Senator Cortez Masto, who waited patiently in person, is now, for her turn, is now recognized from her office. Thank you, Mr. Chair, and thank you, Chairman Powell, for being here. Let me listen until I had to run over to the internet now. Inversión, bolsa, criptomonedas. En Carolus TV no te vendemos cursos, te contamos las noticias que mueven el mercado. De lunes a jueves a las 3 p.m. hora española, el mejor y más útil programa de inversión y trading de habla hispana. Vengo a presentar un programón en directo, con las noticias que mueven el mercado y con la conducción de José Basagoti, CEO de Trading Pro. Cada día podrás ver la operativa en vivo de José Basagoti y sus invitados. No te lo pierdas y podrás hacer tus consultas sobre acciones y criptomonedas en directo. De lunes a jueves a las 3 p.m. hora española en Carolus TV. Puedes vernos en YouTube, Fire Stick de Amazon y pronto en la televisión de tu país.